చెప్పాలి కదా. ఏం చెప్పాలనుకుంటే పంపిస్తాడు 100% అన్నాడు. మార్నింగ్ శ్రీవాణి మేడం ఆర్గనైజ్ చేయండి, ఒక రోజ్ ఫామ్ చేయండి, లేడీస్ అందరూ ఒక రౌండ్ వేసి చూడండి. మేడం ముందుకు రండి, అందరికీ విజిబుల్ ఉందా ఫ్లాగ్ పోల్? గుడ్ మార్నింగ్ ఆఫీసర్స్. మన జాతీయ గీతాన్ని వందే మాత్రాన్ని చాలా గట్టిగా లౌడ్ వాయిస్ ఆ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఫోన్లన్నీ దయచేసి కాబట్టి ప్లీజ్ మెయింటైన్. ఈ 3-4 అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మన ఇష్టం హల్చల్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? అక్కడ మేడం వస్తున్నారు, కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్. టిష్యూ
టేప్ తీసుకుంటే టేప్ కొట్టింది ఆల్బాలకు చెప్తాం సార్ ఆల్బాలకు చేయమంటే Come and be seated. Let us begin the program. I request all of you, please. సమయం చాలా విలువైనది. మనకు అలాట్ చేసిన టైంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి సంబంధించి అందరూ కూడా తమ సహకారాన్ని అందిస్తూ తమ తమ సీట్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. పేరేంటి విందు అంత చాలా బాగున్నట్టుంది, అందుకనే ఆ పేరేంటి విందు దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు. ఆడియో కేబుల్ వేసుకోండి. ఆడియో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. రైట్ సైడ్ ఫిల్ అవుతుంది, బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా స్టిల్ వేకెంట్ గానే ఉంది. ఆ స్థానాలను కూడా పూర్తి చేయాల్సి వస్తున్నాను.
to please be seated. We are going to begin the program. I think it's our program. Manandar program mere successful cheyali. Please be seated. Let's begin the program. We have many cultural programs also. All DDOPs, Deputy Directorate of Prosecutors, requested to please occupy the front seats. Women officers, please come front. Thank you. Thank you. Please. నా కాడ కేబుల్ ఉంది ఆడితో మా ఇంట్లో ఆడితో వచ్చేవాళ్ళు నీకు చెప్పిందంటే కదా నాకు ఆడే కేబుల్ మన నాకేం చెప్పిండు నా హెడ్సెట్ తీసుకురాను హెడ్సెట్ ఓకే హెడ్సెట్ ఉన్నాయి కానీ హెడ్సెట్ ఉంటే అదే వస్తున్నదని చెప్పాను కేబుల్ ఉంటే ఇంకా మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఎంత సెట్ చేసి డిస్టర్బెన్స్ అనేది తక్కువ వస్తుంది ఆ కేబుల్ కూడా ఈయన దగ్గర అవ్వండే కదా రోడ్స్ మైక్ ఇవ్వటానికి ఇది వాళ్ళు వచ్చుకోవాలి ఎవరైతే పెడుతున్నారో వాళ్ళు వచ్చుకోవాలి లేకుంటే మన కెమెరా దగ్గర మన కాడ ఉంటారు వాళ్ళ కాడ మన కాడ ఇలాంటి నేను అంశాలు మా ఇంట్లో ఉండేవాడు ఆడిని అక్కడ అడవులు నాగడం టూర్ కార్డు వైర్లెస్ లాస్ట్ టైం పెట్టింది Very good morning. Very good morning to all of you. Namaste. It gives me a great pleasure to welcome all the prosecutors of state of Telangana on 75th Independence Day Platinum Jubilee celebrations. Azadi Ka Amrit Mahotsav. Jai Hind. I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to our honorable guest, DOP Madam, Srimati Vaijayanti Madam, and our Additional Directorate of Prosecution, Surender Sir, and all the senior public
It will be presented by our Honorable DOP Madam. Honorable Chief Justice A. Venkateshwar Reddy, Lordships, High Court of Telangana, he will address our gathering. And presentation of logos to all the Deputy Directorate of Prosecutions, DDOPs of State of Telangana, and distribution of certificates to all the prosecutors who have secured highest conviction, and then appreciation to the Independence Day Celebration Committee, and last, mobile phone distribution to the new batch, and then followed by photo session and vote of thanks. Sir. ఇప్పుడు మన రామకృష్ణ సార్ వారి బృందము ఒక దేశభక్తి గీతాన్ని మనకు ఆలపించి ఆనాటి ఆ దేశభక్తిని ఎలా ప్రేరేపించారో అది మనకు గుర్తు చేస్తారు వారి గానం ద్వారా. We invite Ramakrishna sir to please come on the dais. Namaste, Honorable Director of Prosecutions, Madam, Honorable DOP Sir, all senior prosecutors, colleague prosecutors. ఈ ఆజాదీ కా అమృతోత్సవ్ 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా డైమండ్ జూబ్లీ వార్షికోత్సవాలు ఈ దేశం మొత్తం మీద ఘనంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో 3 ఏళ్లుగా అప్రతిహంగా చెప్పాలంటే హ్యాట్రిక్ అనుకుంటాను. నభూతో నా భవిష్యత్ అనే విధంగా మన డైరెక్టర్ మేడం గారి సారథ్యం జరుగుతుంటే వాళ్ళలో ఇప్పుడు కల్చరల్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. మొట్టమొదట మన సాంప్రదాయంగా నేషనల్ సాంగ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. వందే మాతరం వందే మాతరం సుఫలాం సుజలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలా మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీ ఫుల్లకుసుమిత ద్రుమదలయోభినీ సుభాషిణీ సుమధురభాషిణీ సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. జై హింద్. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ యువర్ సీట్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో మొట్టమొదట ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశభక్తి గీతంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది నేనే పాడబోతున్నాను. ఐఎమ్ రామకృష్ణ, HNPP గ్రేడ్ 2 షాద్ నగర్. చెయ్యెత్తి పట్టరా ఈ జెండా ఎలుగెత్తి చాటరా జై జెండా, చెయ్యెత్తి పట్టరా ఈ జెండా ఎలుగెత్తి చాటరా జై జెండా, మాతృభూమికి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని, మాతృభూమికి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని, చెయ్యెత్తి పట్టరా ఈ జెండా ఎలుగెత్తి చాటరా జై జెండా, మాతృభూమికి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని. భరత భూమిలో అడుగడుగున వికసించేదే ప్రేమయని, భరత జాతిలో అణువణువున ఉప్పొంగేదే పౌరుషాగ్ని అని, భరత భూమిలో అడుగుతిలో అణువణువున ఉప్పొంగేదే పౌరుషాగ్ని అని, ఉత్తుంగ తరంగ జలాంబురాశి అయి నింగికెసి నవసకంపున అరివీర భయంకర శత్రుమూకలా పీచమనచును వీరనారి అయి, చెయ్యెత్తి పట్టరా ఈ జెండా ఎలుగెత్తి చాటరా జై జెండా, మాతృభూమి భరతమాత ప్రణమిల్లి పలుకు జై హింద్ అని.
పుడమి కన్నులు విప్పక ముందే భరత భూమి వికసించెనురా, లక్షల వత్సరముల చరిత్రకు ఆనవాలయై నిలిచెనురా. పుడమి కన్నులు విప్పక ముందే భరత భూమి వికసించెనురా, లక్షల వత్సరముల చరిత్రకు ఆనవాలయై నిలిచెనురా. నాగరికతలు విలసిలనిచ్చుట సకల శాస్త్రములు మెట్టనిచ్చుట, నాగరికతలు విలసిలనిచ్చుట సకల శాస్త్రములు మెట్టనిచ్చుట, సర్వ విద్యలకు మూల స్థానమై సవ్య సాచి నిలిచి ఉండెరా. చెయ్యెత్తి పట్టరా ఈ జెండ, ఎలుగెత్తి చాటరా జై జెండ, మాతృభూమి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని, మాతృభూమి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని. కాలము విసిరిన సవాళ్లకు ఎదురెళ్ళి నిలిచినది భారతావని, శరణు అన్న శత్రువునైనా రక్షించను తని చేర్చుకొని. కాలము విసిరిన సవాళ్లకు ఎదురెళ్ళి నిలిచినది భారతావని, శరణు అన్న శత్రువు రక్షించను దరి చేర్చుకొని. సిరులు పొంగు ఈ జీవగడ్డరా అన్నపూర్ణయై నిలిచెనురా, సిరులు పొంగు ఈ జీవగడ్డరా అన్నపూర్ణయై నిలిచెనురా. విశ్వశాంతికై విశ్వభారతి పతాకర పరపలాడునని, విశ్వశాంతికై విశ్వభారతి పతాకర పరపలాడునని. చెయ్యెత్తి పట్టరా ఈ జెండ, ఎలుగెత్తి చాటరా జై జెండ, మాతృభూమి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని, మాతృభూమి భరతమాత ప్రణమిల్లు పలుకు జై హిందూ అని. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ సార్. పేట్రియాటిజం ఆ ఫీలింగ్ అంతా వచ్చేసింది, ఆ వైబ్రెంట్ ఎనర్జీ. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ DOP madam to kindly blow the balloons at the lawn, ma'am. So I request all the DDOPs and senior public prosecutors to kindly escort madam to blow balloons at the lawn. And rest of the officers, all the APPs, please be seated. We can see on the AV. Public prosecutors, senior public prosecutors, DDOPs, you're important, madam. Please. Others, please be seated. We can see the same on the AV. हेलो 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 हेलो, जरा जोर से बोलना चाहिए. आप बात करिए सर. इसको बोल रहा है. नहीं आप बोलेंगे तो नेक्स्ट बात है. ये नाम सुना रहे हो? नहीं तो Thank you, madam.
jubilant. It's so jubilant. ప్రాసిక్యూషన్ బెలూన్స్ ఆకాశంలో విహరిస్తుంటే Finish చేయండి సార్. ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మొదటగా మన రామకృష్ణ సార్ దేశభక్తికి సంబంధించి ఒక ఆవేశపూరిత ప్యాట్రియాటిక్ సాంగ్ను వినిపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ మెడ్లీ బై ట్రైనీ ఉమెన్ ప్రాసిక్యూటింగ్ ఆఫీసర్స్. దయచేసి హేమలత గారు, మాధవి, స్వాతి, అనిత, సంజన, దీపారాణి గారు రావాల్సిందిగా కూర్చున్నాం వేదికపైకి. అదే ఉంది. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. पम 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 मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. पम 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 हर कर वतन तेरे लिए. पम 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 पम. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया. हम लोगों को దేశభక్తికి సంబంధించి అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి
ఇటు ఆట అటు పాట రెండు కలిపి మనందరినీ ఆనందపరిచిన వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో తర్వాత ఫ్లూట్ ప్రోగ్రామ్ బై మీ. Now let's have a skit by our Hyderabad unit. Names చెప్తారా? Okay. I welcome Hyderabad unit to start with the kit. Sir, mic కావాలనా? హ్యాండ్ మైక్ లేదు, అక్కడ ఉంది. ఓకే, హలో. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్ మీద చేస్తున్నాం. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారిగా కృష్ణయ్య మోనో యాక్షన్తో ఆయన మొత్తం నడిపిస్తాడు, మేము వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తాం. సాయంత్రం 6:30 సమయం. మన్మథరావు అటు ఇటు అసహనంగా తిరుగుతున్నాడు, ముఖం చిట్లించుకుంటూ తనలో తాను గొనుక్కొని తిట్టుకుంటున్నాడు. చిచ్చి, ఏంటో ఏమో ఈ లైఫ్. పేరుకే ఉద్యోగస్తుని కానీ 2-3 వారాలకే చేతిలో డబ్బులన్నీ అయిపోతున్నాయి. సరదాగా వీకెండ్ షికారు లేదు, పేకాట లేదు, లాస్ట్కి ఫ్రెండ్స్తో మందు కూడా లేదు. ఏం చేయాలో ఏమో ఈ లైఫ్. చిచ్చి. హలో. ఏరా మామ, నేనే కిషన్ మాట్లాడుతున్నా. సాయంత్రం పార్టీ ఉంది, పోదామా? లేదురా మామ, డబ్బులు లేవు. అరే మామ, నీకే లోటరా, రారా సాయంత్రం సరదా పోదాం. లేదురా, నా ప్లేస్లో ఉండి చూడు, నీకు అర్థమవుతుంది ఉద్యోగస్తుని బాధలేంటో. సర్లే, కుదిరితే వస్తాలే, చూస్తా. సరే మామ, నీ గురించి చూస్తుంటా నేను. ఓకే ఓకే మామ. హలో హలో. అరే మన్మథరావు, చెప్పురా. ఎక్కడున్నావురా? ఇంట్లోనే ఉన్నారా? అరే నా బాకీ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావురా? ఎక్కడి డబ్బులు రా? అరే లాస్ట్ టైము కార్డ్స్ ఆడినప్పుడు ఓడిపోయిన డబ్బులు రా. ఓ, ఆ డబ్బులా? జస్ట్ 30,000 కదరా, ఇస్తాలే, 4 రోజులు ఆగు. ఎప్పుడు ఇస్తావురా? ఈ చాలా రోజులు ఇప్పటికే ఆగురా బాబు, కొంచెం ఆగు, ఇస్తా కానీ జర ఆగురా బాబు. ఈ వారంలో ఇవ్వకుంటే నేను మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అందరికి చెప్పి నీ ఇజ్జత్ అంతా తీస్తా. మళ్ళీ నా గురించి తెలుసు కదా నీకు. జర్ర ఆగురా బాబు, ఇస్తాలే, ఒక 1 వీక్ లో అడ్జస్ట్ చేసి సరే సరే సరే, నా గురించి తెలుసు కదా. మళ్ళీ జర్ర ఆగురా మామ. మమ్మీ మమ్మీ, టర్మ్ ఫీజు కట్టాలి. ఓ, అప్పుడే టర్మ్ ఫీజు వచ్చిందా? 50,000 మొన్నే 3 నెలల కింద పే చేశా. 3 నెలలు కాగానే మళ్ళీ 50,000 అడ్జస్ట్ చేయాలి. మా కాలంలోనా నా చదువంతా 50,000కే అయిపోయిందండి. ఈ రోజుల్లో అట్లా తిరిగి చూస్తాగానే టైం మొత్తం అయిపోతూ ఉన్నది. ఏం చేయాలో ఏమో. తాగడానికి గంజి నీళ్ళు లేవు కానీ మిసాలకు సంపంగి నూనె కావాలన్నట్టుంది ఈ కాలం మొత్తం. ఏం చేద్దాం? సర్లేరా, ఒక 2-3 రోజుల్లో అడ్జస్ట్ చేసి ఇస్తాలే, ఆగు. ఏం చేయాలా ఏంటో. ఈ లోన్ యాప్ వాళ్ళు
రెగ్యులర్గా రోజు మెసేజెస్ పంపిస్తారండి, కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు లోన్స్ ఇస్తామని. ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా, షూరిటీస్ లేకుండా, ఏమీ లేకుండానే డబ్బులు ఇస్తానంటారు. అయినా సరే అప్పిచ్చేవాడు దేవుడు, అవునంటారా కాదంటారా? అప్పిచ్చేవాడు దేవుడు. మనం అప్రోచ్ అయితే తప్పేం లేదు. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సరే ఒక్కసారి చూద్దాం. హలో, ఎవరండి? హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నేను లీచ్ ఇండియా ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుండి ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్. చెప్పండి మేడం. సార్, మీ పేరు మీద 4.5 లక్షల లోన్ శాంక్షన్ అయింది సార్. ఓ, నా పేరు మీద 4.5 లక్షలా? అవును సార్. అయినా నేను అప్లై చేయలేదుగా మేడం. మీరు అప్లై చేయలేదు సార్, కానీ మేమే శాంక్షన్ చేస్తున్నాం సార్. ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ కూడా తక్కువ, పైగా మీరు బ్యాంకు కూడా రానవసరం లేదు సార్. మొత్తం ఆన్లైన్లోనే, అది కూడా ఫోన్ ట్రాన్సాక్షన్లోనే సార్. కాకపోతే మీరు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అది కూడా ఆన్లైన్లోనే సార్, ఫోన్లోనే. చాలా ఈజీ సార్. ఇంతకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది మేడం, మీరే నాకే ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు? నాకే లోన్ ఇవ్వాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? అసలు నాకు అర్థమే అవుతలేదు ఎందుకో. నేనంటే అంత ఎంతకు మీ బ్యాంక్ పేరు ఎక్కడ వినలేదండి. ఎక్కడ మీ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి? అసలు ఫార్మాలిటీస్ ఏంటండి? లేదు లేదు సార్, మీకే సార్. నిజంగా మేము లోన్ శాంక్షన్ చేశాం సార్. ఎందుకంటే మరి మీరు ఎంప్లాయీ, పైగా మీ సిబిల్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగుంది సార్. అందుకే మీకు లోన్ ఇవ్వాలని మా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ నిర్ణయించుకుంది సార్. మాది పంజగుట్టలో ఉంది సార్, కొత్తగా పెట్టాము. ఓ అలాగా? అవును సార్. ఇక ఫార్మాలిటీస్ గురించి వస్తే, మీకు ఒక లింక్ పంపబడుతుంది, దానిని ఓపెన్ చేస్తే ఏమేం డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలో అందులో ఉంటాయి. ఆ డీటెయిల్స్ ఏమీ లేవు సార్, అది కూడా జస్ట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబరు, దాంతోపాటు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉన్నది ఆ బ్రాంచ్ అడ్రస్సు, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడు, అలాగే కొన్ని ఫోన్ యాప్ పర్మిషన్స్ అడుగుతాము. అవన్నీ మీరు ఇచ్చేసారనుకోండి, మీకు లోన్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సార్. ఇది చాలా ఈజీ లోన్ యాప్ సార్. నో డాక్యుమెంటేషన్స్, నో షూరిటీస్. మీరు జస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేసి ఫార్మాలిటీస్ అని ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే చాలు సార్. క్షణాల్లో లోన్ అమౌంట్ మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మీరు నా జీవితంలో దేవతలాగా వచ్చారు మేడం. వయమ్మో, మీ వాయిస్ చాలా స్వీట్గా ఉంది మేడం. మీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా మేడం? థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్ సార్. నా పేరు మాయా. ఓ, వెరీ నైస్ నేమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది సార్ ఎంత నైసో. ఓకే ఓకే సార్, మీకు ఒక లింక్ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లై చేయండి. క్షణాల్లో అమౌంట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడిపోతుంది సార్. నో డాక్యుమెంటేషన్, నో షూరిటీ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్ మేడం. ఏంటి లింక్ పంపించే? ఓ, ఆన్లైన్ యాప్ వాళ్ళా? ఓహో, లింక్ చేసి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓహో, నేను లింక్ చేయాలా? ఓ, నా పేరు, ఏజీ, ఎంప్లాయ్మెంటు, ఇంకా ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు స్కాన్ చేసి పెట్టాలా? ఓకే, పెట్టేద్దాం. అలాగే నా ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోసు, నెంబర్సు, ఎంటర్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, అట్లాగే మొబైల్ యాక్సెస్ మొత్తం ఇచ్చేసేయాలా? సర్లే, వాళ్ళకు కూడా లోన్ అవసరం ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా ఇస్తుండొచ్చు. పెట్టేద్దాం, పోయేదేముంది. ఓకే, లోన్ అప్లికేషన్ చేసేసా. చూద్దాం, త్వరలో ఇస్తానంటున్నారు. టింగ్ టింగ్. హలో హలో, మెసేజ్ వచ్చింది, చూసుకోండి సార్. ఓకే ఓకే మేడం, వచ్చేసింది. ఓ, ఏంటి, బ్యాంకు నుంచి వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో 4 లక్షల రూపాయలు వేసేసారా? ఓమ్మ, వీళ్ళు నా పాలిట దేవతలాగా ఉన్నారు. నిజంగా ఎంత గ్రేటో. సరే, 4 లక్షలు వచ్చేసాయి. ఇక ఎంజాయ్ చేద్దాం, స్కూల్లో ఫీజు కట్టేద్దాం. వాడికి పేకాట ఆడిన డబ్బులు 30,000 ఇచ్చేద్దాం.
హలో హలో సార్. ఎవరండి? అప్పుడే మర్చిపోయారు సార్. నేను సార్ లీచ్ ఇండియా ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ నుంచి మాయను సార్. అప్పుడే మర్చిపోయారా సార్? మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతాం మేడం? మీరు దేవతలాగా నాకు అప్పిచ్చారు, మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతాను మేడం? మీ రుణం ఈ జన్మలో కూడా తీర్చుకోలేను మేడం. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. ఈ రుణం ఈ జన్మలోనే తీర్చుకోవాలి సార్. ఎవ్రీ మంత్ మీరు అసలు వడ్డీ మీకు వచ్చిన మెసేజ్ చూసుకొని ఆన్లైన్లోనే పే చేయాలి సార్. అర్థమైందా సార్? ఓకే మేడం, అలానే మేడం. ప్రతి నెల పే చేస్తా మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. హలో హలో మన్మథరావు గారు, మీకు బ్యాంక్ నుంచి మా ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. మీకు 4 లక్షల రూపాయలు వేసినాం చూసారా? మీకు 4.5 లక్షలు ఇవ్వాల్సి ఉంటే మా 50,000 రూపీస్ మా సర్వీస్ ప్రాసెస్ ఛార్జ్ కట్ చేసుకున్నాం. మిగతా 4 lakhs మీకు ఇచ్చినాం చూడండి. ఏంటండి 4 లక్షల రూపాయలకు సర్వీస్ ఛార్జ్ 50,000? ఇదేంటండి 50,000 రూపాయలు సర్వీస్ ఛార్జా? మరీ దారుణంగా ఉందండి. కొంచెం తగ్గించి పే చేసుకోండి. మీ అవసరాలు మేము చూసినాము సార్. మా కట్టాల్సిన మీరు అమౌంట్ మాకు కూడా ఉంటాయి కదా ఖర్చులు. చూడండి సార్, మా చాలా మంచి కంపెనీ, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. ఓకేనండి, అలాగేనండి, ఖచ్చితంగా పే చేస్తాను. ఓకేనండి. హలో 4 నెలల తర్వాత. హలో హలో, మన్మథరావు గారన్నా? అవునండి, మన్మథరావునేనండి. నేనండి, లీచ్ ఇండియా ఫైనాన్స్ నుండి చేస్తున్నాము. సార్ చెప్పండి సార్. మీరు తీసుకున్న లోన్ గత 4 నెలలుగా అసలు కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ కట్టట్లేదండి. లేదండి, ప్రతి నెల అసలు వడ్డీ రెగ్యులర్గా పే చేస్తున్నానండి. లేదు, మా ప్రకారం 5 లక్షలు ప్రిన్సిపల్, ఇంట్రెస్ట్ 3 లక్షలు, మొత్తం కలిపి 8 లక్షలు కట్టాలండి. అదేంటండి, నేను తీసుకున్నదే 4 లక్షలు. మీ వడ్డీ అదేంటి మామూలు వడ్డీ అని చెప్పారు, సింపుల్ వడ్డీ అని చెప్పారు. దానికి మీరు 3 నెలలకి 4 నెలలకి ఇంత వడ్డా? చక్ర వడ్డీలు, బార్ వడ్డీలు కూడా ఇంత కాదు కదండి. మా కంపెనీ అలాగే ఉంటుందండి. 5G 4G 6G అని ఇతర ప్రాసెస్ ఫీజులు ఉంటాయి, అలాగే ఉంటాయి. మా డాక్యుమెంట్స్ ప్రకారం మీరు కట్టాల్సింది 8 లక్షలు. అలా ఏముంటుందండి? 4 లక్షలకి 8 లక్షలు కట్టించుకుంటారా? మరి ఇది దారుణం. మా డాక్యుమెంట్స్ ప్రకారం అంతేనయ్యా, కట్టాల్సిందే. కట్టకపోతే ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు. ఏం చేస్తారేంటి? ఏం చేయాలో చూస్తాం, మీ అంతు తెలుస్తాం. చేసుకుంటారో చేసుకోండి, చూస్తాను నేను కూడా. సరే, మీ అంతు తెలుస్తాను, చూసుకో. చూద్దాం. హలో హలో. అరే ఏంట్రా, నువ్వేదో అప్పు తీసుకుని నా పేరు ఇచ్చినావా? అవునండి, ఇచ్చిండ్రా. అరే ఏంట్రా, వాళ్ళంతా నాకు నోటీసులు పంపిస్తున్నారు, నాకు మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు. నేను 8 లక్షల రూపాయలు కట్టాలంటే నేను షూరిటీ ఉన్నాను. ఎప్పుడున్నా నీకు షూరిటీ? నేనెందుకు ఇచ్చిండ్రా? మిమ్మల్ని షూరిటీగా నేనేం పెట్టలేదురా. అరే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫోన్లు చేస్తున్నారా, నోటికి వచ్చినట్టు తిడుతున్నారు, పైసలు కడతారా అని చెప్పని. నేను నీకేమి వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రూఫ్ ఇవ్వలే, నీకు సంబంధించి నేనేమి ఇవ్వలేదు. అరే నాకు మళ్ళా ఫోన్లు వస్తుంది ఉంటే మంచిది కాదు చెప్తాను. నేను మళ్ళా కానీ ఫోన్లు వచ్చినా నేను అంత చూస్తాను. నేను మళ్ళీ సర్లేరా, నేను చూసుకుంటాలే. సర్లే. హలో హలో, చెప్పరా. ఏంటన్నా, నువ్వేమన్నా లోన్ తీసుకున్నావా అన్న? అవునరా, తీసుకున్నారా. లోన్ తీసుకున్నావా అన్న? బావ పేరు, ఫోన్ నంబర్ ఎందుకు ఇచ్చినావా అన్న? నేను ఇయ్యలే. వాళ్ళు అదే పనిగా తెగ సతాయిస్తున్నారు ఫోన్లు చేసి బావకి. లేదు, నేను ఇయ్యలేదురా. మీ పేర్లు కానీ మీ ఫోటోలు కానీ నేనేమి ఏది ఇయ్యలేదు. అన్నా చూడన్నా, దీనివల్ల మా ఇద్దరికి గొడవలు అవుతున్నాయి. ఒకవేళ మళ్ళా గిట్ట ఫోన్ వచ్చింది అనుకో బావకి, నన్ను మాత్రం పుట్టింటికి పంపించేస్తా అన్నారు. జర చూసుకో అన్న. ఏం లేదురా, రాకుండా చూసుకుంటలేరా, నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటలేరా. సరేరా. హలో. ఏవయ్యా మన్మథరావు? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నీ బాస్ని మాట్లాడుతు నీకు అసలు బుద్ధుందా? సార్ ఏమైంది సార్? నీ బాస్ లేని పాపానికి నువ్వు చేసిన తప్పుకి నేను జవాబుదారా? లేదు సార్, నేనెందుకు ఏమన్నా సార్? నేనేమనలేదు సార్, అట్లేం కాదు. నేను కట్టాలా? కట్టకపోతే నాకు లీగల్ నోటీస్ పంపిస్తారా? లేదు సార్, అట్లాంటిది ఏమో పొరపాటు జరిగినట్టున్నది సార్, అట్లాంటిది ఏమి కాదు. చూడు, నాకు మళ్ళా ఫోన్ కానీ నోటీస్ కానీ ఫోన్ పెట్టా. క్షమించండి సార్, సారీ సార్. హలో హలో, మన్మథరావేనా? అవునండి. ఏమయ్యా, నీకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేయాలని చెప్పాం కదా.
సార్ నేను తీసుకునేదే 4 లక్షలు సార్, మరీ మీరు దారుణంగా చేస్తున్నారు. మరి ఇంత 4 లక్షలకి 8 లక్షలు ఏంటండి? మరి ఆలోచన. నీ ఫొటోస్ మీ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టి నీ ఇజ్జత్ అంతా తీస్తాం, చూసుకో. ఏంటి సార్ మరి ఇంత దారుణంగా చేస్తున్నారు? అప్లోడ్ చేసినప్పుడు రోజుల్లో కానీ మొత్తం అమౌంట్ కట్టకుంటే చూసుకో, నీ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ నీ ఫొటోస్ డిఫాల్టర్స్ అని ట్యాగ్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో నీ పరువు అంతా తీస్తాం. మచ్చుకోక ఎగ్జాంపుల్ పంపిస్తున్నా, 2 ఫోటోలు చూసుకో. టింగ్ టింగ్. ఓర్ని ఏంది ఈ ఫోటోలు ఇంత మార్పింగ్ చేసి ఇంత దారుణంగా పెట్టిండి నాయన వీడు. ఫ్యామిలీ ఫోటోలు కనుక సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసిండంటే ఏంది నా పరిస్థితి? నేను ఇంకా బతకగలుగుతాను ఈ సొసైటీలో? డబ్బులు లేక కదరా నాయన నేను ఈ లోన్ యాప్ వల్ల ఉచ్చులో పడ్డది. ఇంత దారుణమా? అయ్యో, నా ఫోటోలు, నా ఫ్యామిలీ ఫోటోలు, ఫ్రెండ్స్ ఫోటోలు సొసైటీలో కనుక పెట్టిన నన్ను ఉంచారు. ఇంకా నేను బతకడం కష్టం. మరణమే శరీరం. అమ్మో, నేను బతకడం కష్టం. ఆగండి, చచ్చి ఏం సాధిద్దామని? మీ కుటుంబం గురించి, మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించావా? వాళ్ళ గతి ఏం కావాలి? ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. పోలీసు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి, చాలా వరకు పరిష్కారం జరుగుతుంది. ఈ ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్ని కంట్రోల్ చేయడం అంత సులువు కాదు. పెరిగిన ఈ టెక్నాలజీ పరిజ్ఞానంతో నేరస్తులు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నారు. ఈ టెక్నాలజీ పరిజ్ఞానంతో నేరస్తులు కొత్త పుంతలు తగ్గడంతో పాటు ఈ సమస్య చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తుంది. ఎంతోమంది అమాయకులు దీన్ని బలైపోతున్నారు. ఈవెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాధితులు అవుతున్నారు దీనికి. వీరి మోసాలు చాలామంది ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటున్నారు. వీరికి తక్షణ పరిష్కారం అటువంటి యాప్స్ ఉచ్చులో పడకపోవడమే. ఆన్లైన్ యాప్స్ లింక్స్ వస్తే వాటిని వెంటనే నొక్కకండి. దీంట్లో మీ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తిగత సమాచారం, మీ బ్యాంక్ డాక్యుమెంట్స్తో పాటు వారికి తెలిసిపోతుంది. మీరు ఇచ్చే ఫోన్ యాక్సెస్ పర్మిషన్తో మీ కాంటాక్ట్ ఉన్న స్నేహితులు, బంధువులు అందరూ వాళ్ళ పరిధిలోకి వెళ్ళిపోతారు. వారు కూడా సతాయింపు గురైపోతారు. వీటి వెనుక చైనా వంటి దేశాలు, కొంతమంది భారతీయులు అండతో కేవలం డబ్బు సంపాదన కోసం ఇటువంటి ఘోరాలకు పాల్పడుతున్నారు. మీకు లోన్ కావాలంటే భారతీయ ఫైనాన్స్ కంపెనీలను, బ్యాంకులను సంప్రదించండి. ఇటువంటి లోన్ యాప్స్ను కాదు. ఈ సమాచారం మీ సర్కిల్లో వ్యాప్తి చేయండి, తద్వారా ఈ మోసాలు తీర్చవచ్చు. తస్మాత్ జాగ్రత్త. మీరు కానీ ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కానీ ఈ రకంగా మోసపోవద్దని, ప్రతి రూపాయికి విలువ ఉంటుందని, దాన్ని జాగ్రత్తగా అమూల్యంగా అందరూ వాడుకోవాలని, అనవసరమైన లోన్స్ ఎప్పటికైనా ముప్పేనని అందరూ గ్రహించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ స్కిట్లో ప్రధాన పాత్రధారిగా శ్రీ కృష్ణయ్య, ఏపీపీ 14th SCM కోర్టు నాంపల్లి, అలాగే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చిన వారు శ్రీమతి స్వాతి, ఏపీపీ నాంపల్లి, శ్రీమతి జ్యోతి, ఏపీపీ నాంపల్లి, అలాగే శ్రీ కిషన్, ఏపీపీ నాంపల్లి, అలాగే శ్రీ సుధాకర్ గారు, ఆయన కూడా ఏపీపీ నాంపల్లి. అదేవిధంగా ఇది స్కిట్ రాసింది, డైరెక్ట్ చేసింది, ఇందులో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది నేనే, రామకృష్ణ, HLBP గ్రేడ్ 2 షాద్నగర్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు జీవించేశారు అండ్ మేమందరము కోరిలేట్ చేసుకున్నాము. కృష్ణే సార్, మీరు పార్ట్ టైం యాక్టింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఎక్సలెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ us and informative skit. Thank you Swati madam, Jyoti madam. Thank you. Now next, flute by our Ravi Kiran sir. I welcome Ravi Kiran sir to please come on the dais. నేను ప్లే చేయబోయే సాంగ్ హకీకత్ అనే మూవీలో లతా మంగేష్కర్ గారు పాడారనమాట.
యూ. నెక్స్ట్. Thank you, Ravi Kiran sir. Ye mere watan ke logo. Thank you. Now next song by Lavanya, APP. She is from Mechil. I request Lavanya to please come here, to come on the dais. Ila vachindi. Come Lavanya. I love my India. I love my India. I love my India. I love my India. జనని జన్మభూమిని స్వర్గమన్నదొక కవికులం. ఏది అది ఎక్కడో వెతకమంటుంది గురుకులం. గుండె పిండుకొని తాగిన గుక్కెడు పాల గురుతులేనప్పుడు పోత పాల సీసాల కోసమై పరుగులాటలే ఎప్పుడు. ఐ లవ్ మై ఇండియా, లవ్లీ మదర్ ఇండియా. యూ టు లవ్ ఇండియా, డూ లవ్ మదర్ ఇండియా. ఆకాశంలో సూర్యుడొక్కడే, అభ్యుదయంలో నా దేశమొక్కటే. ఆ సూర్యుడెప్పుడు తూర్పు దిక్కుని ఎంచుకు పుడతాడు. కళ్యాణ తిలకమై కన్న తల్లి ఒడిలోనే ఉంటాడు. అలాంటిదేరా నా భారతదేశం, సనాతనంలో సమిష్టి దేశం. ఆ సనాతనం తన పునాదిలోని సంకరమవుతుంటే నా అభ్యుదయానికి సభ్య సమాజమే సమాధి కడుతుంటే. తరతరాల దాస్యం తెంచుకున్న ఈ స్వరాజ్య దేశంలో యువతరాలు మళ్ళీ పరాయి భిక్షకు పరుగులు తగున. ఐ లవ్ మై ఇండియా, లవ్లీ మదర్ ఇండియా. యూ టు లవ్ ఇండియా, డూ లవ్ మదర్ ఇండియా. పరాయి దేశంలో కిరాయి కోసమని స్వదేశ జ్ఞానం సమాధి కడుతుంటే ఆ కూలి డబ్బు డాలర్లలోని సుఖ జీవనముందంటే ఆ పాలి కాపుని పాలి శత్రువై తిరిగి వెళ్ళమంటే కడుపు తీపికి కన్నీళ్ళ రోదనై కన్న తండ్రికి అది మూగ వేదనై ఆ నారు పోసి నీరెట్టినోళ్లకు ఫలితం ఏముంది? ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టినందుకు ప్రతిష్ట ఏముంది? ఆ కీర్తి ప్రతిష్టల హిమాలయాన్ని సిగలో ముడిచిన తల్లికి దురాగతాల పురాయి పువ్వులు అలంకరించుట న్యాయమా ధర్మమా? ఐ లవ్ మై ఇండియా, లవ్లీ మదర్ ఇండియా. You too love India, do love mother India. I love my India, I love my India. I love my India, I love my India. Jai Hind. దేశభక్తి గీతాలను మన రామకృష్ణ సార్ పాడినట్టు ఉగ్ర రూపంలో పాడవచ్చు. అదేవిధంగా లావణ్య గారు పాడినట్టు లావణ్యంగా కూడా పాడవచ్చు అనమాట. Now next skit by Rangareddy unit, Funny Kumar sir, PJ Ramakrishna sir, Daniel sir. Yeah, Rangareddy district and Hyderabad.
సపోర్ట్ చేస్తాను. ఈ స్కిట్ పేరు గొప్పలు తెచ్చిన తిప్పలు. అబ్బాబ్బా, ఈ రామయ్య ఎక్కడున్నాడు? ఈరోజు అల్లుడి గారు ఆల్రెడీ నిశ్చితార్థం అయిపోయింది, కొత్త అల్లుడి గారు ఇంటికి వస్తున్నారు. ఫస్ట్ టైము ఏదో ఆఫీస్ పని మీద వచ్చారంట, ఏదో విజిట్ చేస్తామన్నారు మా అమ్మాయిని చూడడానికి. కానీ అమ్మాయి కూడా టైంకి ఇంట్లో లేదు. నాకేం కాల్ చేతులు ఆటలేదు. ఈ రామయ్య ఎక్కడున్నాడయ్యా? రామయ్య, ఓ రామయ్య. అయ్యా 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 చెప్పండి అయ్యా. ఏమయ్యా ఎక్కడున్నావు? ఎంతసేపు నువ్వు? పని చేస్తున్నానయ్యా. ఇది తెలుసా, మన అల్లుడి గారు వస్తున్నారు, కొత్త అల్లుడి గారు ఇంటికి వస్తున్నారు. అవునయ్యా. మన అమ్మాయిని చూడడానికి పోతే పని మీద ఆఫీస్ పని మీద వచ్చిండ్రంట. ఒకసారి మీరు విజిట్ చేస్తామని చెప్పిండ్రు. అయ్యా సమయానికి అమ్మాయి గారు కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పెళ్లికి వెళ్ళిపోయింది, ఇంట్లో లేదు. అయ్యా అమ్మగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇంట్లో ఉన్నారయ్యా. ఇంట్లో ఉన్నారా? ఉన్నారు. చూడు రామయ్య, ఒక మాట. అయ్యా అల్లుడి గారు రాక ఫస్ట్ టైం మన ఇంటికి వస్తున్నారు. మన గురించి అంతా తెలుసు అనుకో. అయ్యా సరే మన బిల్డప్ ఇద్దాం. అట్లానయ్యా. మన లెవెల్ ఏంటి, మన పరిస్థితి ఏంటి, మన తాలూకా ప్రెస్టేజ్ ఏంటి, మన గౌరవం ఏంటి, కొంచెం అల్లుడి గారికి ఎక్కించాలి. అట్లానయ్యా. అట్లానే కోఆపరేషన్ కావాలి. అట్లానయ్యా. నువ్వు అసలే నాకు నమ్మిన పోంటివి. అయ్యా 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 చూడు ఒక మాట, నేను ఏం అడిగినా సరే నువ్వు 3 సార్లు 3 రకాలుగా సమాధానం చెప్పు. అట్లానయ్యా. అర్థమైందా? అయ్యా ఏం అడిగినా సరే అయ్యా 3 సార్లు నేను అడిగి ఒక్కసారి అడుగుతాను నేను. అయ్యా నువ్వు 3 సార్లు 3 రకాలుగా సమాధానం చెప్పు. అయ్యా మన గొప్పతనం చూసి అల్లుడి గారు దెబ్బ తిరిగిపోవాలి దెబ్బకి. ఎందుకు నేను ఏం చెప్పాలయ్యా? చూడు చెప్తాను. అర్థమైందా? అర్థమైంది. అట్లా చేయి చాలు. ఇక మీరు వదలండి అయ్యా. మీ గొప్పతనం అల్లుడి గారి ముందు హిమాలయాల అంచుల్లాగా నేను తీసుకుపోతాగా. తెలుసా, నీ మీద నాకు అదే నమ్మకం రామయ్య. అల్లుడి గారు వచ్చేస్తారు. అయ్యా 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 అల్లుడి గారు వచ్చేసే టైం అయింది, వచ్చేస్తా అన్నారు. అల్లుడి గారు వచ్చేస్తున్నారు. మామగారు బాగున్నారా? అల్లుడి గారు వచ్చారా? అయ్యా మీ గురించి చూస్తున్నామండి. అసలు నాకేం మిమ్మల్ని చూసాక నా నోట్లోంచి మాట రావట్లేదు సార్. కూర్చోండి 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 కూర్చోండి. అసలు మీరు ఇంకా టైం ఉంది అనుకుంటున్నారే రామయ్య? అయ్యా అయ్యా చెప్పండి అయ్యా. అల్లుడి గారు మా పనివాడు రామయ్య ఎప్పటి నుంచో మా ఇంట్లో. బాగున్నా. అల్లుడి గారు చూడు, మనకి రాకరాకు అల్లుడి గారు సమయానికి అమ్మాయి కూడా ఇంట్లో లేదు. ఏంటి అల్లుడి గారు ఇట్లా సడన్ గా వచ్చేసరికి నాకేం కాల్ చేత అట్టలేదండి, చాలా గాబరాగా ఉంది. అల్లుడి గారు మర్యాద చేయాలి. అర్జెంట్ గా పోయి మంచి కొబ్బరి బండం కొట్టుపట్రా. ఎండబడి వచ్చారా సాయి గారు? ఒక్క నిమిషం అయ్యా. అయ్యా 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 ఏమైంది అయ్యా? అయ్యా మన ఇంటికి ఆనుకోనున్న 2 ఎకరాల కొబ్బరి తోటలో నుంచి కొబ్బరి బొండం తెమ్మంటారా? అట్టానే ఈ పక్క బజార్ను ఆనుకోనున్న 50 ఎకరాల కొబ్బరి తోటలోంచి కొబ్బరి బొండం తెమ్మంటారా? లేకపోతే మొన్న మధ్యనే మీరు కొన్నారే 100 ఎకరాల పక్కూరులో, దాంట్లో నుంచి కొబ్బరి బొండం తెమ్మంటారా? బాగుంది కానీ టైం ఉండకపోవచ్చు. ముందు ఇంట్లో కొబ్బరి బండం పట్ల చెప్తాను నేను. అయ్యా నాకు కొంచెం టైం అయింది, బయలుదేరుతానండి. అయ్యో అల్లుడి గారు ఫస్ట్ టైం ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయి ఏమైనా తీసుకొని వెళ్ళిపోతే మాకు అవమానం కాదు. కూర్చొని కనీసం అల్లుడి గారు టైం అయిపోతున్నట్టున్నారు. అర్జెంట్గా ఫ్రిడ్జ్ లో వాటర్ అన్న పట్టరావయ్యా కొంచెం వెళ్ళి. అయ్యా ఒక్క నిమిషం అయ్యా. అయ్యా అయ్యా మీ రూమ్ లో ఉన్న దాంట్లో నుంచి సింగిల్ డోర్ లో ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి తెమ్మంటారా? కిచెన్ లో ఉన్న డబుల్ డోర్ నుంచి తెమ్మంటారా? లేకపోతే పై అంతస్తులో మీరు మీ అవసరాల కోసం 2 లక్షలు పెట్టి ట్రిపుల్ డోర్ కొన్నారు కదా, దాంట్లో తెమ్మంటారా? అయ్యా టైం అయిపోతుంది అంటున్నారు. మంచినీళ్ళు పడి దాంట్లో ఇంటికి వస్తాయి. అయ్యా ఇంట్లో ఉన్న మంచి నా టైం అవుతుంది, అత్తగారిని ఒకసారి పిలిస్తే చెప్పేసి వెళ్ళిపోతా. అయ్యో అల్లుడి మీరు ఇవి తీసుకోనంటే ఎట్లా అండి? ఏమైనా రామయ్య అమ్మాయి ఎక్కడున్నారు చెప్పు. అయ్యా ఇంట్లో ఉన్నారా? ఇంట్లో ఉన్నారా? అయ్యా అల్లుడి గారు వెళ్ళిపోతే తొందరపడతారు. అంటే కాసేపు కూర్చోవచ్చు కదా, మర్యాద కూడా మేము చేసుకోవాలి. దేవి కూడా లేదు నాకు టైం అయిపోయింది, ఎందుకంటే అర్జెంట్గా అమ్మగారు పిలు. ఒక్క నిమిషం అయ్యా. అయ్యా 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 ఇంకా మనీ వచ్చిందయ్యా నీకు? అయ్యా మన ఇంట్లో అమ్మగారిని పిలవమంటారా? పక్కింటో అమ్మగారిని పిలవమంటారా? లేకపోతే పక్కూరులో ఉన్న అమ్మగారిని పిలవమంటారా? చూడండి, నాకు మొత్తం అర్థమైపోయింది. మామయ్య గారు మీరేంటి, మీ కుటుంబం ఏంటి, మీ రామయ్య మొత్తం అంతా కూడా మీ బండారం అంతా బయట పెట్టాడు. ఏమర్థమైంది అల్లుడి గారు? నాకు పొరపాటు మీ సంబంధం చేసుకుని నేను ఎంత పొరపాటు చేసిన ఇప్పుడు అర్థమైంది. మామయ్య గారు మీరు అది ఊరు చివర ఉన్నటువంటి 50 ఎకరాలు ఆ ఊరు చివర ఉన్న ఆమెకే ఇచ్చుకోండి. అది కదా ఊరు బయట ఉన్నటువంటి 100 ఎకరాలు ఆ ఊరు బయట ఉన్న ఆమెకే ఇచ్చుకోండి. నాకు పోడి 2 ఎకరాలు ఇచ్చేసి నాకు మీరు వద్ద మీ సంబంధం బంగారం మొత్తం బయట పెట్టాడు. వచ్చాక పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయితే బాగోదండి అల్లుడి గారు. అసలు ఇది వీడు మీరేంటో నాకు అర్థమైపోయింది. చెప్తే ఇడ చేశాడండి, ఇడ గొప్పలో పోతే ఇది తెప్పలు తీసుకొచ్చాడు. మామయ్య గారు నేను మొత్తం అంతా తెలుసుకున్నాను. మీ రామయ్య మొత్తం అంతా బయట పెట్టేశాడు, మీ బండారం అంతా కూడా. నాకు అవసరం లేదు, మీరు వద్దు మీ సంబంధం వద్దు. మీ అమ్మాయి
నాకు ₹1,00,00,000 ఇస్తానని చెప్పేసి వచ్చిన సంబంధం కూడా ఒప్పుకోకుండా మీ సంబంధం ఒప్పుకున్నా చూసారా? నాకు వచ్చింది తప్పలేదు. మీరు వద్దు మీ సంబంధం ఉంటానండి. నమస్కారం 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 అండి. నాకు వద్దు మీ సంబంధం. అయ్యో ఎంత పని చేసావురా, నీ మీదనే పెట్టుకోండి. నాకేదో గొప్పలు వేగ చూపిస్తామంటే నాకెన్ని తిప్పలు తెచ్చావురా రామయ్య. అయ్యా మీరు చెప్పినట్టే చేశానయ్యా. 1 2 3 అని కూడా అన్నానయ్యా. ఒరే నా బుర్ర వేడెక్కి పిచ్చెక్కిపోయి బయలుపోయేలా అర్జెంట్గా వేడి పెట్టి టీ పట్రా. అట్లానయ్యా. ఒకే నిమిషం. అయ్యా 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 మన బర్రెపాల పక్కింటి బర్రెపాల పక్కూరు నుంచి తెచ్చిన ఈ స్కిట్లో యాక్ట్ చేసిన వారు శ్రీ ఫణికుమార్ గారు, అలాగే శ్రీ డానియల్ గారు అండ్ మైసెల్ఫ్. అధిక ప్రసంగం అనేది ఎన్ని విధాలుగా చేటు ఉంటుందో మనం ఈ స్కిట్ ద్వారా తెలుసుకోగలిగినాము. 3 సార్లు కూడా అందులో జీవించారు. ఇప్పుడు ఒక స్కిట్, ఒక సాంగ్ బై శ్రీమతి దుర్గాబాయి గారు, ఏపీపీ భద్రాచలం. రెడీ పెట్టుకో. నానని నానా నానని నానా నాన నాన నానా దేశం మనదే తేజం మనదే, దేశం మనదే తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే జాతి మనదే, నీతి మనదే జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా భరతమాతకొకటే లేరా, ఎన్ని భేదాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశమంటే ఏకమౌతం అంతా ఈ వేళ, వందే మాతరం అందామందరం, వందే మాతరం అందామందరం, దేశం మనదే తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది ఈ వేళలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా భరతమాతకొకటే లేరా, రాజులు అయినా పేదలు అయినా భరతమాత సుతులే లేరా, ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా, దేశమంటే ప్రాణమిస్తా అంతా ఈ వేళ, వందే మాతరం అందామందరం, వందే మాతరం అందామందరం, వందే మాతరం అందామందరం. థ్యాంక్ యూ. మన దుర్గాబాయి మేడం, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి గీతాన్ని అలాంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు వారి పాట ద్వారా. థ్యాంక్స్ మేడం. నెక్స్ట్ 1 minute స్కిట్ బై పీజే రామకృష్ణ అండ్ డానియల్ సార్. పట్టేసా పట్టేసా పట్టేసా
రాజు ఏం పట్టావురా? ఏదో దొంగ కోళ్ళు పట్టినట్టు అట్లా వచ్చావేటి? క్రికెట్ ఆడుతున్నావా? మీ ఆవిడతో క్రికెట్ కేసు పట్టావేంటి? ఎలా అరుచుకుని వస్తున్నావు ఇంట్లోంచి? ఏం లేదురా, ఈరోజు మా ఆవిడకి నాకు చిన్న గొడవ అయింది. ఆ గొడవలో చిన్న రౌండ్గా ఉన్నటువంటి ఆ చెంబు తీసి నా గుండు పగల కొడతానని చెప్పి స్పీడ్గా ఇసిరిందిరా. నేను పట్టేశా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏం పట్టేశారు? నేను చెప్పలేను సార్, మీరు చెప్పచ్చు. నౌ నెక్స్ట్ పోయట్రీ బై తిరుపతి ఏపీపీ. I request him to come on the dais. New batch Tirupati, please come. बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की. 75 వసంతాల స్వాతంత్రానికి స్వాగతం. ఎన్నో కలలను మరెన్నో త్యాగాలను తన వెంట మోసుకొస్తున్న భారతావానికి ఘన స్వాగతం. స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలను సౌభ్రాతత్వాన్ని మనకిచ్చి నెత్తుడి దారాలను ఎన్నో ప్రాణ త్యాగాలను అర్పించిన స్వతంత్ర సమరయోధులకి వందనం, పాదాభివందనం. ఉరికంబాన్ని చిరునవ్వుతో గేలి చేసి మాతృభూమిని ముద్దాడిన ఇంక్విలాబ్ స్వరానికి జిందాబాద్. ఎన్నో భాషలు మరెన్నో యాసలు కలగలిపిన స్మృతులు సంస్కృతులుగా విరబూసిన గంగా, సింధు, కృష్ణ, గోదావరిలా గలగల పారే జీవన రవలైన సంగ్రామ సంగమం నా దేశం. ఉక్కు మనిషై సిపాయిల తిరుగుబాటై రవి అస్తమించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని మట్టి కర్పించిన ఎందరో యోధులను కన్నా కమనీయ దేశం. అయినా భరతవానికి స్వాగతం, స్వాతంత్ర దేశానికి ఘన స్వాగతం. అర్ధరాత్రి ఆడది రోడ్డుపై నడిచినప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్రం అన్నాడు మహాత్ముడు. అయినా నేటికి అది అనుమానమే. ఆకలి కేకలు, ఆర్తనాదాలు, ఆత్మవంచనలు, ఆత్మహత్యలు అడుగడుగున సహజమే. దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్ అన్న మనుషులకు ఎన్నో కళలకు సంస్కృతులకు పుట్టినిల్లు. అటువంటి భారతావనికి స్వాగతం, స్వతంత్ర దేశానికి ఘన స్వాగతం. త్యాగాల పునాదులపై మట్టి పరిమళాలను వెదజల్లిన ఎందరో మహాత్ములు నడియాడినది ఈ దేశం. అక్షర రూపం దాల్చిన ఓ సిరాచుక్క, లక్ష మెదళ్లకు కదలిక అన్న కవులు ఎందరో. అయినా ఈ దేశంలో నేటికి అక్షరం ఎరుగని అమాయక బుద్ధిజీవులు ఎందరో. అయినా భరతవానికి స్వాగతం, స్వతంత్ర దేశానికి ఘన స్వాగతం. ఆకాశ హర్మిలాలున్న ఈ దేశంలో పిడికెడు మెతుకుల కోసం వెతికే జీవులెన్నో, అడుగడుగున కన్నీటి ఎతలెన్నో. అయినా త్యాగాలను వెలకట్టలేని స్వాతంత్ర సంగ్రామాలెన్నో. అందరినీ తనలోనే ఆవాహనం చేసుకున్న రెపరెపలాడే తిరంగా జెండాలెన్నో. జై భారత్. Anita Deshmukh, APP, Hyderabad. Yeah, thank you. Thank you for the Tirupati for the poetry. Anita, please welcome.
ఈరోజు కార్యక్రమంలో జరిగే ప్రతి ఆట పాట మాట కవిత అన్నీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే మార్గాన్ని సూచిస్తున్నవి. థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా బాగా చేశారు. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సాంగ్ బై నూతన్ ఏపీపీ ఫ్రమ్ నాగర్ కర్నూల్. నూతన్. This is a song about poverty and pride. It's called 16 Tons by Paul Robeson. Some people say the man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Of muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak but a back that's strong. I told 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I told 16 tons of lumber line coal, and the straw boss said, well, bless my soul, I told 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was risen rain. Fight in trouble was my middle name. I was raised on the cane break by an old mama line, and no high-toned woman make me walk the line. I told 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, then step aside. A lot of men did, and a lot of them died. I got one fist of iron and the other of steel, and if the right one don't get you, then the left one will. I told 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Thank you, ma'am. Hey, Nutan, you can continue the same spirit while presenting your arguments before the Honorable Court. Because nobody will understand defense. Hey, Nutan, thank you. Now next skit by Ramakrishna sir, Daniel sir. Only 1 minute skit. Please come, sir. They're just coming and entertaining us. Thank you, sir. Please come. బాబా ఏం బ్రతుకో ఏం అర్థం కావట్లేదు అసలు చిచ్చి చిచ్చి చచ్చిపోతున్నాను. ఇంటికన్నా గుడి పదవి అనిపిస్తుంది. ఏంటో అసలు ఇంట్లోని పిల్లలు ఏగలేకపోతున్నావయ్యా. ఏం చెప్పు నన్ను వ్యతిరేకంగానే మాట్లాడతారు. నేను ఏదన్నా ఎస్ అంటే నా భార్య నో అంటుంది తెలుసా. నేను ఏదన్నా నో అంటే ఎస్ అంటుంది. ఏదన్నా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కూడా నాతో ఏకీభవించదు తెలుసా నీకు. ఆ బాధ పంచుకుంటా నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను. ఏమైందిరా మరి అంత టెన్షన్ ఉన్నావు? ఏం చెప్పమంటావురా? ఏం చెప్పినా మా ఆవిడ నేను చెప్పిన నాకు నో అనే చెప్తుంది. నేను ఏం చెప్పినా ఎస్ అనే మాట ఎప్పుడు రాదు నోట్లోంచి అసలు. అయ్యో అలాగా? నా భార్యని నేను ఏది చెప్పినా కానీ ఎస్ అంటే తెలుసా నీకు ఆ విషయం? అంత కంట్రోల్లో పెట్టావు మీ ఆవిడని. మరి ఏంటనుకున్నా అలా పెట్టుకోవాలి. ఏం చెప్తారా ఎస్ అని చెప్పు ఒకసారి. మన భార్యలు మనం ఏది చెప్తే అది ఎస్ అనాల్సిందే. మరి అలా కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నా మరి ఏమనుకున్నావు? అంత కంట్రోల్లో పెట్టావరా? బాబు నువ్వు అలాంటి ఉపాయాలు చెప్తా దగ్గరికి వచ్చాను రా. ఏ విషయాలు మీరు ఏమంటే ఎస్ అనిపిస్తున్నావురా? ఏమి లేదురా, ఈ రోజు పని మనిషి రాలేదు, కొంచెం ఆ గిన్నెలు దోమతానే అని అంట. ఎస్ అండి అంటది తెలుసా. మరి ఏంటనుకున్నావు? అసలు ఇల్లు అంతా ఏం బాగోలేదే, ఇల్లు మొత్తం నేను దుడుస్తానంట. ఎస్ అంటే తెలుసా నీకు ఆ విషయం?
మరి ఏంటనుకున్నావు? అలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలరా వారిని. అరే ఇంటి చుట్టూ చూడు ఎంత చెత్త ఉందో, ఆ చెత్త అంతా నేను దుడుస్తానే అని అంట, వ్యస్తండి అని అంట. తెలుసా నీకు ఆ విషయం? అది మరి భార్యను ఆ విధంగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలరా, అంతేగాని నీకులాగా నీ భార్యని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం నీకు అసలు ఏమాత్రం తెలియదురా. ఇలా చెప్పి కంట్రోల్ పెడుతున్నావు ఆయన. మరి ఏంటనుకున్నావు? ప్రతిదానికి చేస్తే Thank you, sir. Now next skit by Rangareddy unit, Shobha madam and Kubera madam. Please come. స్కిట్ పేరండి పని మనిషి గారి పదనిసలు. అబ్బబ్బబ్బా, ఈ యాదమ్మకి ఏమైంది? పని మనిషి ఇంకా రాలేదు. ఏ ఇంట్లో ఏ రాజకార్యం వెలువడుతుందో ఏంటో. ఈ 10 ఇళ్లకు ఉన్న ఏకైక పని మనిషి ఈమె గారు, పైగా వీళ్ళకి అసోసియేషన్ ఒకటి. ఇప్పుడు టైంకి రారు, వేరే వాళ్ళని పనిలోకి పెట్టుకోనివ్వరు. ఏంటో. నీ ఎదురుగానే ఉన్నాను కదా, ఎందుకు ఆ కేకలు? పనికి రావడం లేట్, పైగా కేకలు. సరేలే. అమ్మగారు, మీ ఇంటి శుభ్రతనే వేరమ్మా. ఆ కాంతమ్మ గారి ఇల్లు చూడండి ఎంత చండాలంగా ఉంటుందో. ఎంత చేసినా మరుక్షణమే అంత గలీజ్ చేసేస్తుంది తన ఇల్లు. అమ్మగారు మీరు ఎంత అందంగా ఉంటారు అమ్మగారు. మీరు చీర కడితే మాధురి దీక్షిత్ స్టైల్లా ఉంటారు అమ్మగారు. అయ్యగారే కాదు, వీధిలో అందరూ మీ అందం చూసి కుళ్ళిపోతున్నారు అమ్మగారు. అవునా? అంత నా చీరకట్టు అంత బాగుంటుంది. అవునమ్మగారు, చాలా బాగుంటుంది. సరేలే కానీ పని చేసి అలసిపోయి ఉంటావు, కాఫీ పెడతాను, కాఫీ తాగు. ఇదిగో కాఫీ. చేయలేదు అమ్మగారు, చాలా బాగుంది మీ కాఫీ. మీ మనసు ఎంత వెన్న అమ్మగారు. మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు, ఇంత రుచికరమైన కాఫీ ఇచ్చారు. సరేలే కానీ ఈ కాలనీ విశేషాలు ఏంటి? అవునా, అలా జరిగిందా? అవునమ్మగారు. అమ్మగారు,
మీ మనసు ఎంత వెన్నమ్మగారు, మీరు చాలా మంచివారు. చూడండి అమ్మగారు, మరి నాకు నాకు కొంచెము ఒకటి గుర్తొచ్చింది అమ్మగారు. నా యారాలు ఉంది కదా, దానికి అప్పు పడ్డాను, 1000 రూపాయలు బాకీ ఉన్న అమ్మగారు. నేను ఆ కాంతమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి పైసలు తీసుకొని మా యారాలకి ఇవ్వాలమ్మగారు. ఆ పైసలు ఏంటి నేను ఇస్తాను, కానీ ఆ విషయం ఏంటో చెప్పు అమ్మగారు. గుర్తొచ్చింది, ఇంటి నిండా బాసనలే ఉన్నాయి, మరియు బట్టలు ఉతకాలి, ఇల్లు ఉడవాలి, ఇల్లు తుడవాలి. నేను మరి కాంతమ్మ ఇంటికి పనికి కూడా వెళ్ళాలి అమ్మగారు. నేను అదంతా చేసుకుంటానులే, కానీ ఆ విషయం ఏంటో చెప్పు. పైసలు సరేలే, ఆ పైసలు నేను తెస్తాను. కానీ అమ్మా, ఈ తింగిర్దాన్ని బుట్టలో వేసేసా. అమ్మాయా, ఇంకా సాయంత్రము 1000 రూపాయలతోటి జలసానే నేను. ఇదిగో 1000 రూపాయలు, ఇప్పుడు ఏందో ఆ విషయం చెప్పు. అమ్మ, మీ మనసు ఎంత వెన్న అమ్మగారు. మీరు పైసలు ఇచ్చారు, నేను నా యారాలకి పైసలు ఇస్తాను, లేకపోతే అది లొల్లి చేసేది అమ్మగారు. సరేలే, కానీ ఇప్పుడు ఆ విషయం చెప్పు, నేను సస్పెన్స్ భరించలేకపోతున్నాను. సరే అమ్మగారు, మరి ఎవరితో అనకండి, వీధిలో అందరికీ చెప్తే లొల్లి అవుతుంది అమ్మగారు. ఆ 4 రోజా గారు ఉన్నారు కదా అమ్మగారు. ఏమైంది, ఏమన్నా అన్నదా నన్ను? అవునమ్మగారు, మీకు టెక్ ఎక్కువ అని, భర్తని కొంగున ముడేసుకుంటారని, కుక్కనాడిచ్చినట్టు ఆడిస్తారని, మీ సోకులతోటి ఆ అత్తగారికి అన్నం పెట్టక చంపేసిందన్నదమ్మగారు. ఏంటి అంత మాట అన్నదా రోజా నన్ను? దానికే నన్ను చూస్తే కుళ్ళెక్కువ, టెక్ ఎక్కువ. మరి ఈ విషయాలు ఎవరితో అనకండి అమ్మగారు, వీధిలో అంత లొల్లి అవుతుంది. మీరు మీ మీద ప్రేమ కాబట్టి నేను చెప్పాను అమ్మగారు. వస్తానమ్మగారు. ఏంటి రోజా, నన్ను అంత మాట అంటావా? నేనంటే నీకంత కండకావరమా? సరే, నీ పని చెప్తా. దాని పని తర్వాత కానీ ఈ పనులన్నీ ఎవరు చేయాలి? ఎక్కడ వాసాన్లు అక్కడనే ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏం ఊడవలేదు, ఏం తూడవలేదు అంటే ఈ పనంతా నేను చేయాలనా? అయ్యో యాదమ్మ, నన్ను బక్రా చేసి. థ్యాంక్ యూ. పనిమనిషి గారి 10 నిమిషాల్లో స్కిట్ యాక్ట్ చేసిన వారు శ్రీమతి శోభ, HLPP గ్రేడ్ రంగారెడ్డి, అలాగే ఉమేరా గారు ఏపీపీ మల్కాజ్గిరి. చూసారా అండి, చెప్పుడు మాటలు విని పొంగిపోవద్దు, పొంగిపోతే చివరికి కుంగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అండి. I request all the APPs to be seated because within short time chief guest will arrive. So now next song by K. Suresh, APP Narayanpet. In the meanwhile, I request the team to arrange the chairs on the dais. Suresh Garu, please come. Good morning everyone. నిర్మల సురగంగా జల సంగమ క్షేత్రం, రంగుల హరివిల్లు విలసిల్లిన నిలయం. నిర్మల సురగంగా జల సంగమ క్షేత్రం, రంగుల హరివిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం. భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం, భారతఖండం ఒక అమృత భాండం. భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం, భారతఖండం ఒక అమృత భాండం. ఉత్తరాన ఉన్నతమై హిమగిరి శిఖరం, దక్షిణాన నెలకొన్నది హిందూ సముద్రం. ఉత్తరాన ఉన్నతమై హిమగిరి శిఖరం, దక్షిణాన నెలకొన్నది హిందూ సముద్రం. తూర్పు దిశ పొంగి పొరలే గంగా సంద్రం, తూర్పు దిశ పొంగి పొరలే గంగా సంద్రం. పశ్చిమాన అనంత సముద్రం.
భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం, భారతఖండం ఒక అమృత భాండం, ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం, రత్నగర్భ పేరు కన్న భారతదేశం, ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం, రత్నగర్భ పేరుగన్న భారతదేశం, ధీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం, ధీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం, సత్యధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం, ప్రేమ కుటీరం, భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం, భారతఖండం ఒక అమృత భాండం, కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం, కొండ కోన వాగుపాడు సంస్కృతి గీతం, కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం, కొండ కోన వాగుపాడు సంస్కృతి గీతం, గుండె గుండె కలుసుకొనుట సమరస భావం తీరం, భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం, భారతఖండం ఒక అమృత భాండం, నిర్మల శురగంగాజల సంగమ క్షేత్రం, రంగుల హరివిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం, నిర్మల శురగంగాజల సంగమ క్షేత్రం. Thank you, Suresh. Now I invite Ravi Kiran sir to entertain us with a flute and a song. It's the last program for the day. ఇంతకుముందు ఫ్లూట్ ప్లే చేశాను కనుక ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ పాడతాను. ఆ తర్వాత ఏమైనా సమయం ఉంటే మళ్ళీ ఒక ఫ్లూట్ పాట. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी चढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय न झुकने दिया, मरते मरते रहा भागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आते नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी कोई न वो जवानी को कामोई आती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. Thank you. నేను జనరల్గా సితార్ ప్లే చేస్తాను, ఫ్లూట్ ప్లే చేస్తాను, కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రాసిక్యూటర్స్ అంటే ఓన్లీ ఒకటే ప్రొఫెషన్ కాకుండా మిగతా అన్ని విద్యలు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక విద్యలో ప్రావీణ్యం ఉంటుందట, వాటిని మనం గుర్తించి ముందుకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కనుక అవి గుర్తు చేయడం కోసమే నేను జనరల్గా పాడుతూ ఉంటాను. ఫ్లూట్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాను అంటే
ఈ సితార్ తీసుకెళ్ళాలంటే ప్రోగ్రామ్కి కష్టం అవుతుంటుంది. కీబోర్డ్ అంటే పెద్దగా ఉంటుంది, కానీ ఫ్లూట్ అంటే ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడంటే అక్కడ పాడవచ్చు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నేను పాట పాడతాను, అది ఏ సినిమాలో మీరు చెప్పాలి. Sorry, thank you. So they identified the song. So now anyone interested to, just we have hardly 2 minutes. 2 minutes lo edanna performance ki ready or shall we put a pause? No one is interested. I request all the officers to please be seated. Women officers. Chief guest is arriving very soon. After the chief guest arrives, we'll be playing AV. Anybody is interested? Sir, Ravikiran sir, meere. Inkoka flute. Andarni, ఏం కావాలి sir? Old song. Come. Thank you. I once again invite Ravikiran sir. Please. Sir, Ravikiran sir, రండి సార్. ఓల్డ్ సాంగ్ అడుగుతున్నారు అందరు ఆడియన్స్ ఒక విన్నపం మేరకు మీరు పాత సాంగ్ కూడా ప్లీజ్ కమ్ సార్.
Suguna madam, welcome, Medchil Court. Yeah, she's from Medchil Court. Please come, madam. ए मेरे वतन के लोगो, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थे खून से लथपथ काए, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो। अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो अभिमानी, क्या लोग थे वो दीवाने। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद। సమయం దొరికింది కదా అని కొంత ప్యాట్రియాటిక్ సాంగ్స్ కాకుండా వేరేటి పాడుతున్నాను, దయచేసి క్షమించండి అలాంటి సందర్భంలో.
గుర్తుకున్న కాడికి పాడతాను. మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈరే హాయిగా, మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈరే హాయిగా, మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా, మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈరే హాయిగా, తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవే. Thank you. Sorry, Ravi Kiran sir, I had to stop you because the Honorable Judge of High Court of Telangana, sir, is he has arrived on this premises. So we have to be ready. I welcome Honorable Sri Justice A. Venkateshwar Reddy, Judge, Your Lordships, we welcome you to this gathering. Judge, High Court of State of Telangana, the Directorate of Prosecution, State of Telangana, welcomes Honorable Sri Justice. Thank you, sir. Thank you for gracing this occasion. It's an honor and privilege, sir. We welcome you, sir. Now, I request our technical team to present an AV. Thank you, sir. Hello everyone. We are happy to be here to present before you about the Department of Prosecutions, Telangana. Telangana is a new state which emerged from 2nd of June 2014 as per AP Reorganization Act. At the time of bifurcation, we had 10 districts. Now we have 33 districts. The Department of Prosecutions is presently working under the aegis of Home Department. Our present Director of Prosecutions, Srimati G. Vaijayanti, who is from Prosecutions Department, the hierarchy of Prosecutions Department in our state. Director of Prosecutions, Additional Director of Prosecutions, Public Prosecutor cum Joint Director, Additional Public Prosecutor Grade 1 cum Deputy Director of Prosecutions, Additional Public Prosecutor Grade 2, Senior Assistant Public Prosecutor, Assistant Public Prosecutor. For the smooth functioning of department on the administrative side, we have two-tier system, the Director of Prosecutions at state level and Deputy Director of Prosecutions at district level. Our vision: efficiency forms the foundation for being independent. Prosecution, being a cog in the criminal justice administration, requires to be independent from the law and order, but should be a guiding force for the investigation. Prosecutor must become well equipped and has to be thorough in legal knowledge to be a useful tool for the society to curb the illegal and criminal elements in the society. Prosecution, in views of the visionary Chief Minister of the state of Telangana, should be one of the best in the country to challenge even the leading defense counsels of this great nation to achieve a good conviction rate. Prosecutor should be donning a roll of water drop on the lotus leaf while dealing with matters before him to project absolute impartial assistance in criminal justice adjudication.
The achievements of our department are: Rome was not built in a day. Learning is a process and knowledge is power. We believe that to make our prosecutors experts in conducting prosecution, there is no shortcut except to imparting training to them. In furtherance of the same, we are conducting several training programs, including orientation lectures for the police and prosecuting officers on 3rd and 4th Saturday on each month respectively. Inefficiency and incapacity are two areas the department does not wish to have its officials to possess. Therefore, to educate its officers, the department has focused on lectures by experts from outside and got sessions conducted for them. To name a few, Sri V. Brindadar Rao and Sri Rangi, advocates who imparted knowledge to the prosecutors of Telangana in exclusive fields of law, such as prevention of cruelty to animals. Prosecutors are well equipped with knowledge and skills in matters of law and ready to face any sort of legal battle in court of law for upholding the justice. The unique feature of the Department of Prosecutions of Telangana is having its exclusive logo inaugurated by Sri K. Chandrasekhar Rao, Honorable Chief Minister of State of Telangana, on 19th of May 2017. Perhaps State of Telangana is first to take such initiative. Our logo is having a swan which is capable of separating milk from water, as we the prosecutors separate good from bad. The Director of Prosecutions, having a frequent meeting with Deputy Director of Prosecutions, who are administration in charge of units, is another remarkable step introduced by the Directorate. Introducing dress code of the court for official meetings. Director of Prosecutions introduced blue blazer, a compulsory attire for all official functions. Blue color stands for dedication. Display of nameplates is another unique feature for the Department of Prosecutions. Rewards and recognition always motivate a lot. The speakers who are relentlessly imparting knowledge to state's investigating agency, and the prosecutors who conduct prosecution with all skill and knowledge in the courts of law are often commended suitably by the Department of Prosecutions as well as Government of Telangana. We stand first to recognize the commendable work executed by our prosecutors. We also celebrate state festivals like Batukamma. The future plans of the Department of Prosecutions are construction of prosecution houses for every prosecuting officer in court premises with all required facilities. This proposal has been pending with the government. We hope that our dreams of construction of prosecution houses will come true very soon. Appointment of prosecutors as legal advisors in the offices of Subdivisional Police Officer and up to the Office of Director General of Police to improve the conviction rate by the way of improving quality of investigation.
This is all about the Department of Prosecutions, Telangana. Thank you. Through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, it's a belief endorsed by our Directorate of Prosecution, Srimati Vaijayanti Madam. She has always been our source of inspiration and motivation. Thank you, ma'am. Thank you for leading our team. A big round of applause to Honorable DOP Madam. Now, in continuation of our cultural program, I request Anita Deshmukh, APP from Hyderabad unit, to perform a solo dance. I welcome Anita. Thank you, Anita. Within a short span, we are going to commence our program meeting. So I request to arrange the chairs and tables on the dais. I request Ravi Kiran sir to please come and play the flute.
Thank you, Ravi Kiran sir. Now, I request Srimati Srivani Madam, Additional PP, to escort our Honorable Chief Guest, Honorable Sri Justice A. Venkateshwar Reddy, Judge, High Court for the State of Telangana, to please come on to the dais. Sir, we welcome you, sir. It's my honor and privilege to welcome you, sir, on 75th Independence Day Platinum Jubilee Celebrations Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now I request Srimati Shailaja Madam, Public Prosecutor, MSJ Nampalli, to kindly present a bouquet to our Honorable Chief Guest. Madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your wonderful gesture for gracing this occasion, sir. Thank you. Now, I request Srimati Jyoti, Additional PP, to kindly escort our guest of honor, Srimati Vaijayanti Madam, onto the dais. Welcome, Madam. Welcome. I request Kasturi Bai, Deputy Directorate. Welcome, ma'am. Deputy Directorate of Prosecution, Rangareddy District, to kindly present a bouquet. Madam, thank you. I request Sri Ram Reddy sir, Additional PP, to kindly escort our Additional Directorate of Prosecution, M. Surender sir. Sir, we welcome you, sir. Please come to the dais. Thank you, sir. I request K. Durgaji, Additional PP, Nampalli, Hyderabad, to present a bouquet to our Additional PP, to our ADOP, sir, Telangana State. Sir, thank you, sir. Thank you. Now I request all the dignitaries on the dais to kindly lighten the lamp. Welcome, sir. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। Thank you, sir. Thank you. Thank you, your lordships. Now, national anthem will be sung by P.J. Ramakrishna, Senior PP, Senior Additional PP, sir. Please stand up. This is national anthem. Kindly stand up, please. Let's start here. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे गाहे तव शुभाशिष मागे गाये तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। Thank you. Thank you, sir. Now it's time. It's my privilege to welcome our Honorable DOP Madam to present inaugural speech and annual report. I welcome you, ma'am, to address the gathering. Respected today's chief guest, Honorable Judge, High Court of Telangana, His Lordship Sri Venkateshwar Reddy Garu, and the ADOP, Directorate of Prosecutions, Surender Garu, all the prosecuting officers of the state of Telangana who are now here, and the police officials, media people, ladies and gentlemen, very good afternoon to you all. Happy Independence Day to you all. I think this is a rhetoric word every time we express on this day, exactly August 15th. This time we will go elaborate on the eve of Diamond Jubilee celebrations of India. So, Young India completed 75 years of independence. आप सबको शुभकामनाएं. Just now we have seen Rome is not built in a day. It is a known maxim for everyone. Similarly, India also, as we all know, after great struggle, fight, independence could be achieved, and it has been won. Veterans say independence is not given, it is won. The word won or win indicates struggle, fight, everything, etc. and etc. We know great sons of this Karma Bhumi like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and the great trio enjoying the fruits of those sacrifices. Do you think that we know the meaning of sacrifice? Perhaps no, because we are legal heads. As a matter of right, we are enjoying the fruits. We did not sacrifice anything for this nation. The great sons, freedom fighters, who struggled, who fought for the freedom, how the British colonialism, how they were crushed, how they were treated, and the regime was so harsh. So they wanted India to be free forever. Don't you think that it is the high time to remember all these sacrifices? I know many of us, whoever visit Kolkata, they choose to visit Victoria Palace, which stands majestically in the center of Kolkata city, or the beautiful Howrah Bridge, or Ganga. But a few people choose to visit the museum, the real home in which the great leader of this nation, Subhash Chandra Bose, founder of Azad Hind Fauj, stayed, and how lavishly he spent his life, how he born with silver spoon in his mouth. Having a luxurious life nowadays is a common thing for us, but in those days, it was a rarest of rare thing.
He was an ICS officer. His house is so beautiful. He has everything, a very beautiful home and relatives, mother and father, and a very prestigious place in the society. But even then, once you see the museum, his house, then you will come to know what is real sacrifice. He sacrificed everything. He resigned to the post of ICS officer. He did not choose to be under the control of British regime. He resigned, and finally he escaped from his own home like a thief, like a notorious person. He was chased like anything by the British people. Ultimately, he went outside the country, but he did not leave his cause. He founded Azad Hind Fauj, and he believed his spirit of freedom, and so he fought till the end of his life. That is the sacrifice. If we go on saying this, everyone, if one can see Anand Bhavan, how a person can sacrifice that much of wealth to the nation. Now we are not going to sacrifice anything, not even a single pie to the nation, but in those days, all worked for one single cause, that is freedom. So ruling ourselves, what a nice name it is, ruling for ourselves. Is it not exactly really happiness and motivated word it is? So we are ruling for ourselves, but a question if we can put for ourselves, with the same spirit, are we continuing now? Perhaps we have to say no, because we have so many discriminations now in present society. We are divided on the basis of casteism, regionalism, and so on and so forth. And we always attribute these things to British colonial regime, but we are not able to overcome all these things. We have to have a commitment, a spirit of nationality, patriotism, that India is one. When somebody asks us to which place you belong to, then we will say, I belong to so and so place. We have to inculcate a habit of saying that I am an Indian. First thing we have to say is I am an Indian. Then the next thing, whatever is there. And I'm very sad on these days, we don't have that. That is lacking, I think, among ourselves, that unity, the spirit of unity among ourselves. Because the sacrifices and lives laid by our great sons of this nation and freedom fighters, that importance we are unable to recognize because we never participated. We don't know what happened at that time, how our forefathers have suffered, and ultimately how we achieved this Swaraj. We are not part of that, so that is the reason why we don't bother to know about the sacrifices and struggle made by our forefathers. That is the reason why we take it very simple and we enjoy our freedom and misuse our freedom. No, it is not like that. Then this is the right time and high time to remember the sacrifices of our forefathers and freedom struggle, the nation, how it suffered and all these things. And with commitment, we have to strive and stride forward with commitment that we should be unite. Unite always, unity in diversity. That is the only India is claiming that slogan, but we don't have that unity, and we have to strive forward and struggle for this and be unite. And if we are unite, we can, as long as these 5 fingers, you all know, it is only 1 finger, 2 fingers, 3 fingers, and once it becomes together, all these fingers come together, it becomes fist, and we can beat anybody. So this is the unity. We all should be together, fight for a common cause. That is the unity. Then only the nation will go and progress further,
and we'll have so many other things to enjoy when nation forwards and compete with other countries in the entire globe. And India has to stand first. That can be achieved, I believe, only with the unity. So we have to believe in that and move forward. And as far as the department of and efforts of the prosecution is concerned, the Department of Prosecution, even though established in 80s, we started celebrating August 15th and January 26th, the national festivals from till recent past, that is for the last 3 or 4 years. We have some setbacks in the department that we don't have any special office for the HOD, either to HOD or to the prosecuting officers who are working relentlessly in the courts, but we don't have any special premises. That is the reason why every time we are, with the permission of the government, celebrating these festivals outside the office. So with regard to this, already we have moved a file for prosecution houses, for construction of prosecution houses in the premises of every court. And I take this opportunity to request our chief guest, the file is pending with the High Court, sir. Please, my request is to see that it is moved forward, and if some land is granted to the prosecution department, we'll be able to coordinate with the government, and we'll go forward with construction of prosecution houses, which can accommodate and house our prosecutors, and the DDOPs also can discharge their functions on the administrative side from their respective places. This is my, I can't say that I did not achieve, but already 75% of the process has been completed, and it's waiting for final orders of the Honorable Chief Justice of the High Court. And last year we have seen the dearth of prosecutors and lack of prosecutors have created havoc in the department, and judiciary also suffered a lot, and law and order has a setback because of the lack of prosecuting officers. And with the permission of the government and right time indulgence of the Honorable High Court on its judicial side, and the government also was kind enough to recruit 90 APPs this time. It's a remarkable achievement in this 2022. Really happy moments. We have to enjoy this statement. We have seen the bad phase during the 2021, and even from 2017 onwards, we have seen the bad phase, because each prosecutor was made in charge for 4 or 5 courts, and they were running from pillar to post, and at the time of national Lok Adalats and Lok Adalats, they suffered a lot without any facilities, and they could handle. But I congratulate each and every prosecuting officer, not the new recruitees, and before that the senior officers who were with me, accompanied and coordinated and supported the department at odd hours, because only I think 80 prosecutors were handling all the 450 courts in entire Telangana. So you can imagine how they suffered, but they could handle very well, and they supported the department. Thanks for every prosecutor who supported during those odd times. So we all together made it, and I'm thankful to government and the High Court of Honorable High Court of Telangana for recruiting the new APPs. This is really remarkable. And after that, we had technically also the prosecution department is moving forward. We could earlier we were depending on police department, even for SIMs and mobile phones also. But now, last year, we gave mobile phones to every prosecutor, and this time now, after this function, during this function, we'll give mobile phones, smartphones to new incumbent officers, that is APPs newly recruited. So that is also one of the, I know we have some setbacks in this because of the service providers. Now we also brought it to the notice of the government. We are going to change the service provider from so and so to Airtel. So for continuance of
the service providing of services. So that will also be achieved in short time. We don't have special academies like other departments in the judicial, in entire criminal justice system. The other stakeholders have, everyone have, has their own academies and institutions to train their officers. But we don't have any special academy, not even office. But even then, we are able to train our officers on every fourth Saturday, as you all know. Because of that, all our officers are being abridged with the new enactments and law. So now they have been selected. I am very proud to tell this. Some of our speakers, they were selected like Satyanarayana, HLPP grade 1. Now he was chosen by the CAPT Bhopal Central Institute to speak on SC and ST Act to entire officers, investigating officers and prosecuting officers of India and Sri Lanka and some other countries, 1 or 2 small countries also are there. He addressed, and some of our officers are on IT Act also. Samasiva Reddy also spoke on IT Act in CAPT Bhopal. Other national institutions there, without having any academy specially for this department, we are able to produce best speakers having limited resources. That is the real achievement for us in this department. And we are able to give promotions on time, except from APPs to senior APPs, because of which is held back because of some administrative problems like presidential order. Based on the presidential order, our rules have to be amended. Now the senior APP post has to be changed from the zonal post to multi-zonal, state post, and all these amendments are pending with the government. Unless and until we get those amended rules, we cannot go forward. Apart from that, all promotions from grade 2 to grade 1 to PPA, all these promotions from Directorate of Prosecutions, nothing is pending, and it is pending with the consideration, for the consideration of the government, and that also will be achieved within, I think, 30 days or so, because the time is also coming closure to this year. So we will get those promotions also. We are sending proposals on time every year, and this year also we have already sent, that is pending with the government. So, and as far as our conviction rate is concerned, this year we have achievement because there is higher side in convictions. So I congratulate all the officers, and I also advise and request the remaining officers to fix up targets to get convictions. It is not that you have to fight for convictions. In right cases and special cases where you believe that it is not a false case, and you have to work hard and have some targets for yourself. I don't want to fix up any targets for you, because that doesn't work out, and real justice will not be imparted to the victims if the targets are fixed. So that is the reason why I leave it to you, but you have to fix your goals. You know better than the investigating officer or the judge which is a correct case or right case or false case. Then once you come to a conclusion that it is not a false case, then you have to fight from the on behalf of government and see that the accused is brought to book and he is punished, so that will act as a deterrence on the society, and law and order will prevail in the society. That is a very good gesture for any civilized society. So then you will come to know, now you must have come to know how important role you are playing in the entire criminal justice system. Don't take it very easy, or attending for morning to evening or some routine work. Be away from this routine work and decide something for yourself and decide your goals and try to achieve those goals. See, fixing up goals doesn't work out. You have to work hard. Once you fix up a goal, to reach that goal, you have to work hard and reach your goal and achieve something. And your achievement is always recognized by
the department. We are ready to recognize your services and be honest, and with commitment you have to work, and let us all together strive and stride forward to achieve our goals. So Jai Hind, thank you for this given opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for always inspiring us and working towards the betterment of our prosecution department. With the Honorable Judge permission, at this moment, I would like to quote, with the permission of this Honorable Judge, from 2018 judgment. May I, sir? Throughout history, it has been the inaction of those who should have acted, the indifference of those who knows better, the silence of the voice of justice when it mattered the most, that has made it possible for evil to triumph. Thank you, sir. This was quoted in 2018 judgment by Honorable Justice Nagarjuna Reddy sir and Jaiswal sir. I like this quote, so I just, with the permission of this chief guest, I have mentioned this quote. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Now let's move on. I request our Additional Directorate of Prosecution, Surendra sir, to kindly address the gathering. Sir, welcome you, sir. Honorable Chief Guest is A. Venkateshwar Reddy Garu, and our Honorable Director Srimati Vaijayanti Garu, and all prosecutors of Telangana State, and staff members of Director of Prosecutions, media, and one and all present here. First of all, good afternoon to all. First of all, I heartily congratulate Happy Independence Day to all. As we all know, that the August 15th is celebrated as the Independence Day because on this day our India got independence from British colonial rule after 200 years. Because of our great freedom fighters of our India, that we are able to breathe in peace today, and we are completely free to make our own decisions and live life according to ourselves without any interruption. Freedom was not achieved easily. Many brave sons of our country fought hard for many years, endured the atrocities of the British, and shed their blood and devoted their whole lives for the independence of our country. This special day is to remember and salute the sacrifice of those brave sons of Mother India, and we are very fortunate that such brave sons were born in India. This festival also creates respect for the soldiers of our country who are always ready to sacrifice their lives to protect us. The 75th Independence Day is called as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our PM Sri Narendra Modi on March 12, 21 flagged the Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the government in India to celebrate and commemorate 75 years of independence. The people of India celebrating its 75 years independence with all fervor, zeal and enthusiasm. The government of India is organizing several events under Azadi Ka as a part of events under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. The government has planned to host over 200 million tricolors to mark this special occasion. The entire country is observing this historic milestone by taking part in the Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the war heroes and freedom fighters. The central government has also launched the Har Ghar Tiranga campaign from August 13 to August 15th and Independence Week from August 11th to August 17th to celebrate 75 years of India's independence. Today is a very proud day for all Indians and celebrating Independence Day in various ways by wearing ethnic clothes, watching patriotic movies,
preparing tricolor dishes, flying tricolor kites, reading patriotic books, by listening patriotic songs, attending celebrations, watching flag hosting ceremonies, and distributing sweets in neighborhood, tricolor decoration, and visiting historic places. This year we are celebrating its 76th Independence Day, marking 75 years of country independence from the British rule. Today, India reached this milestone of success due to the hard work and severity of many distinguished citizens, including the scientists, teachers, social workers, politicians, and other officials of India. At the same time, there has been a tremendous development in health, education, medical, transport departments of our country. All of us should protect our freedom, and this festival, all of us should take pledge to uphold the unity and integrity of our India, so that our country can move forward on the path of continuous progress and role model for the whole world. Already our honorable with regard to our problems and with regard to our department, so I don't want to repeat the same. With this, I conclude my speech. Thank you for giving the opportunity. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you. Now I request Srimati Komalata Subaya Madam, Additional PP, to kindly read out the profile of Honorable Sri Justice A. Venkateshwar Reddy, Judge, High Court for the State of Telangana. Madam, please. Namaste to all the honorable dignitaries on stage and all the officers and other members of the staff. I take great pleasure in saying a few words about the Honorable Justice A. Venkateshwar Reddy, who has honored us with his august presence on this, the 75th year of independence. Sri Justice A. Venkateshwar Reddy was born in Depalli village, Nawabpet Mandal of Mehboob district. He completed high school education and graduation at Mehboob. He did his LLB from Jnana Ganga University, Gulbarga, LLM from PG College of Law, Hyderabad, and is pursuing PhD in law on the subject Administration of Criminal Justice in India and the concept of plea bargaining, a critical study from Osmania University, Hyderabad. He enrolled as an advocate in July 1987. He joined as junior civil judge in the state judicial services on 5/5/1994 and worked as such at various places in the state of Andhra Pradesh and was promoted as senior civil judge in the year 2005. He was appointed as a district judge by accelerated promotion in April 2012 and worked as first additional district judge at Adilabad and Warangal. He also worked as chief legal advisor CI of Andhra Pradesh, Secretary, High Court Legal Services State Legal Services Authority, Hyderabad. Thereafter, he was promoted as Principal District and Sessions Judge, Rangareddy District. Later, he was appointed as Registrar Judicial, High Court of Judicature at Hyderabad for the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh on 2/3/2017 and continued as such till bifurcation of the High Court on 31/12/2018. Consequent to the bifurcation and establishment of the High Court for the state of Telangana, he was appointed as the first Registrar General with effect from 1/1/2019 and continued as such till 1st September 2021. He was elevated as a permanent judge of High Court for the state of Telangana on 15/10/2021. We wish you great success, sir, and I once again take pleasure in welcoming you to this meeting.
Thank you, ma'am. Thank you. Sir, I share one small experience, sir. I happened to visit your chamber, sir, sometime back. When I visited your chamber, sir, there was some aura, I could see that, the complete brightness. I wish, I just came out and I was just dreaming, sir. I should become like sir. There was some bright sparkle, sir. Really, and it's just because of madam, I could see you, sir. Once again, thank you, sir. Now, Home Minister of High Court, High Court only I'm getting. Our Home Minister is on the way. So now I request our Chief Guest to kindly address our August gathering. Sir, welcome, sir. సభకు వందనాలు. వేదికపై ఆసీనులైనటువంటి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ శ్రీమతి వైజయంతి గారు, అడిషనల్ డైరెక్టర్ సురేందర్ గారు, ఎదురుగా ఉన్న ప్రాసిక్యూటింగ్ మిత్రులు, మీ అందరికీ కూడా భారత స్వాతంత్ర 75వ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. आज़ादी का अमृत महोत्सव शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए. ఇందాక మేడం గారు అంటున్నారు, జస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఆల్సో ప్రొసీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎందుకంటే అట్లా మాట్లాడకపోతే కొంచెం తృప్తి ఉండదు, ఎక్కడో దగ్గర వీఆర్ మిస్సింగ్ ది ట్రాక్ అనిపిస్తుంది. లాల్ పాల్ బాల్ చెప్పారు కదా మేడం గారు, స్వరాజ్ నా జన్మ హక్కు అన్నారు వారు. అంత గట్టిగా పోరాడి ఆ రోజు అన్ని సాక్రిఫైసెస్, ఇవాళ మనం సాక్రిఫైస్కి విలువ తెలియని రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. చేస్తే సాక్రిఫైస్, లిబర్టీ, స్వరాజ్ ఇవాళ ఎట్లా దొరికినాయి అంటే మనకు లిబర్టీ, స్వరాజ్ చక్కగా మనం గాలి ఎంత స్వేచ్ఛగా పీల్చగలుగుతున్నామో అంత స్వేచ్ఛగా వాటిని అనుభవించగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మనకు వాటి విలువ తెలియట్లేదు. వాటి విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మనిషి వెంటిలేటర్ మీద పోయినప్పుడు గాలి పెడతారు కదా, మనని కూడా జైల్లో పెట్టేసినప్పుడు దానికోసం పోరాడతాం చూడండి, అలాంటప్పుడు తెలుస్తుంది. కాబట్టి స్పృహతో ఉన్నా స్పృహలో లేకపోయినా అనునిత్యం ప్రతిక్షణం మనం వీ షుడ్ ఫైట్ ఫర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ స్వరాజ్, లిబర్టీ. మనొకరి లిబర్టీ కాదు, పక్క వాళ్ళ లిబర్టీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం అందరం కూడా ఎప్పుడు కంకణబద్ధులమై ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కామన్ జనరేషన్ వేరు, కామన్ పీపుల్ వేరు. వీ బిలాంగ్ టు లీగల్ ఫ్రెటర్నిటీ విచ్ ఫాట్ ఫర్ ది నేషన్. ఇఫ్ వీ రీడ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, నేమ్ ఎనీబడి, దే కమ్ ఫ్రమ్ లీగల్ ఫ్రెటర్నిటీ ఆర్ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్. లీగల్ ఫ్రెటర్నిటీకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అలాంటిది ఆ రోజుల్లో. కాబట్టి మనం అంతా కూడా మన వృత్తితో పాటు ఇది ప్రవృత్తిగా పెట్టుకొని కళ్ళ ముందర జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్యాసివ్గా చూడడం మానేసుకొని వాటి కోసం ఒక్క క్షణం ఆలోచించాలి. ఒక చిన్న మాట చాలా సందర్భాల్లో చాలా చేంజ్ తీసుకురాగలదు. ఏక్ చోటీ సా నారా, ఘర్ ఘర్ తిరంగా, హర్ ఘర్ తిరంగా. చూడండి, ఇవాళ జాతీయ పతాకం కేవలం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు మాత్రమే కన్ఫైన్ అయిపోయింది అని ఒకప్పుడు మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు ప్రభాత్ బేరీ చేసేవాళ్ళం. మీకు ఎక్కడికైనా ఐడియా ఉందో లేదో, స్కూల్లో ప్రభాత్ బేరీ అంటే పొద్దున్న లేసేసి 4:35కి పిల్లలు లేసి స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్తే 5:36కి ఆ ఊర్లో ఉండే వాడ మొత్తం తిరిగేది ఫ్లాగ్ పెట్టుకొని. ఆ కాన్సెప్ట్ పోయింది. ఎందుకంటే ఇవాళ స్కూల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ది అపార్ట్మెంట్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లేస్. చెప్పేవాళ్ళు లేరు, చెప్తే పాటించేవాళ్ళు లేకుండా పోయినారు. అట్లాంటిది ఈ ఒక్క చిన్న నారాతోని హట్ నుంచి, ఒక చిన్న పూరి గుడిసె నుంచి ఇట్లాంటి స్టార్ హోటల్స్ వరకు, పెట్రోల్ బంక్ నుంచి రోడ్ మీద కనపడే గేట్ వరకు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ నుంచి ఇంకా చిన్నగా ఎక్కడైనా వాడు పెట్టుకునే సైకిల్ పంక్చర్ చేసుకునే చిన్న షాప్ దాకా, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్ టు దేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ టుడే.
That is the spirit of the nation, oneness, unified in diversity. Friends, this is the occasion for us to recollect the great sacrifices of our freedom fighters, known, unknown, and their contributions, who silently worked for the cause of justice. The younger generation, particularly the legal fraternity like us, need to recapitulate all those things and take it forward. I have good reasons to believe that the present generation of the prosecutors will rise to the expectation of the criminal justice system and see that a wonderful prosecuting system. I know ma'am for the last more than 35 years, I believe so, because we are family friends in a way. And ma'am read my profile, she missed one thing. I too worked as APP for some time. I proudly say that I too worked as APP for some time. I was a tail ender in their batch. I joined in the services somewhere in October 1993 as APP and tendered my resignation on 30th April 1994, and 5/5/94 I joined in the judicial services. That is how it is not kept anywhere in my service records that I worked. As we all know, friends, criminal justice system has got 4 components, namely the police, prosecution, judiciary, and prison department, which is correction department. As madam has rightly said that police has got their own establishment, their own offices, their own conference halls, everything is everything. We too have not that much palatious, but we have minimum requirements at our academy, and resources also we do have good. Prison department is almost having all facility like police department. The only department that is neglected is our department. But the blame always goes to prosecution. If a witness turns hostile, if a witness has not supported the case of prosecution, because before the case come to the court, there is social media trial is going on. They give convictions, they give death sentence, they give everything. But the moment the actual case comes to the trial, it is we who have to conduct the trial. It is the prosecutor who has to produce the evidence. It is the court which has to evaluate the evidence based on the settled principles of law as per the Indian Evidence Act, where though morally the court may be feeling that that fellow has committed guilt, but we may not be able to give such a finding in view of the legal barriers. That is the reason it is high time to improve the facilities, to improve the allocation of budget to the prosecution. I believe that during the tenure of your dynamic DOP, you are likely to get some more facilities. Prosecution houses in the district court complexes initially. While I was Registrar General, this proposal is moved. Almost we called for the information from all the district judges. I believe that 90% of the district judges have given their consent. Building committee, now I am one of the members of the building committee. We try to convince the other members, and once it is approved by the building committee, naturally with the approval of the Honorable Chief Justice, it will be released and sent the message to the Director of Prosecutions. We wish that we try from our side our best. Friends, on the role of public prosecutor, Padma Shri Professor N.R. Madhav Menon, in his article Strengthening the Prosecution, had quoted objective of the prosecution proceedings. I quote, the prosecution proceedings, the prosecution object is to protect the innocent and seek conviction of the guilty. Prosecutor is motivated neither by any sense of revenge nor any commitment to get conviction. Therefore, public prosecutor's basic role is to place all evidences before the court, irrespective whether it goes against or is likely to help the accused. Friends, this is high time that your role has become more prominent, because we are selecting our judicial first class magistrate directly from the law colleges.
We don't have that condition of 3 years practice like it is for the APPs. At times, our officers are more young than you also. Younger generations, newly entered into profession without any exposure to the court crafts, you know how the things will move. That's the reason I reiterate that public prosecutor is friend, philosopher, and guide of the court. At the time of necessity, you are supposed to guide the court properly, even if anything goes against you also, because honestly feeling, a public prosecutor is not merely standing there only to get convictions. You are there to protect the system, to protect the constitutional rights of the people, constitutional right of the innocent person who is falsely implicated at times. That's the reason I reiterate that public prosecutor is an important and significatory part of the judicial system. Prosecution system functions as an umbrella of the Constitution where the fundamental rights of the victim as well as the accused are protected, since our system considers every person as innocent unless proved guilty, and keeping this principle in mind, prosecutor should always play a role and function in its neutrality. Please don't insist. Convictions always brings lot of change in the system. I had an experience while I was working as a junior civil judge in particular part of Rayalaseema where there was faction. Always they used to keep, even for Gaming Act also they were adding section 5 of Explosive Substance Act, saying that unless this section is kept, you are releasing then and there itself on bail and that fellow is coming. But due to improper investigation or lack of legal inputs in the investigation, almost 99% of the cases were ending in acquittal. Then I spoke to the additional SP. He came to me. I gave him some tips. This is the way you are expected to recover, to seize and to produce the material before us so that we can give some conviction. Otherwise, even in a Gaming Act, if you are seeing that when they are playing some cards, when the police tried to chase them, they were throwing the bombs on them. That is the prosecution case. Could anybody believe this version? That's the reason I told thereafter all the cases which were pending under 5 years act were disposed of by me. Then I suggested my APP, probably he is not there in services, or if he is there, he is in that area, to take 3 or 4 sessions to the officers in my jurisdiction where I was working as JFCM, and properties were seized, remnants were collected in a proper way. Defense counsel were under the impression that these all the matters are likely to be given clean acquittals. I started giving convictions. You believe it or not, the additional SP has come. Sir, memu 100 కేసులు పెడితే there is no response, sir. ఒక కన్విక్షన్ వల్ల చాలా రిఫర్మేషన్ వస్తుంది. మీరు 6 months నుంచి కన్విక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. మాకు ఈ లిమిట్స్లో జెన్యున్గా బాంబ్స్ వెతుకుతామంటే దొరకట్లేదు సార్ అని అంటారు. This is the compliment given by the police authorities. That could be the impact of conviction. You are there to get the conviction, to support the prosecution. At the same time, as a friend, philosopher, and guide of the court, you don't mislead the court. Wherever you have a weak case, protect the fundamental right of the innocent victim or the accused. That's my earnest appeal to you all. Friends, I once again say that you put your heart and soul in the system. Madam was saying that earlier, earlier the PPs were being appointed only by the district collectors. District collector was the appointing authority, district collector was entirely doing, and the director of prosecution anedi ledu. Thereafter, a senior police officer was heading the institution. Thereafter, a district judge was coming. Thereafter, some part-time officers are full additional charges. For the first time, one officer from the prosecutions, right from assistant public prosecutor, rose to the cadre of head of the department. She knows each and every problem of the department, because once a person from the grassroots level heads the institution, the advantage is that they know the problems. They have a inner desire to change the department, because
They faced all that humiliation, problems, everything while working at the grassroots level to support the system. That is the reason I believe that in her regime only, system should set right, system should have its own independent existence. Friends, for effective functioning of any establishment, there are 4 qualities for functional excellence. They are punctuality, probity, promptness, and patience. Punctuality, without punctuality, we are not even to be deserve to be called as human beings, because we need to maintain punctuality. Out of the 3 bells, by 3rd bell, our officers should be on the bench. Likewise, our public prosecutors should be also on the bench to assist the court. You should not take any lame excuse of briefing the witnesses or something else, or talking the IO or briefing the IO in the EO chambers. That's not expected of. Be punctual. Punctuality sends strong messages to outside world. And if you are available, probably our officers also may not retire from the chamber, from the bench to the chambers. Promptness, ensure prompt production of witnesses. If a witness comes to you and says that, sir, I am willing to give evidence, suddenly you say that it takes some time to brief you, come on next time. Accused will be watching the scene. What happens next time, you know. Please, witness is our lifeline. Protect the witness. If you protect the witness, conviction automatically it comes. Recently, I heard through a senior police officer that in a keen contest matter, when the witness has come to the public prosecutor in Hyderabad only, the public prosecutor has taken time from the court under the guise of briefing the witness. By the next time, the accused saw the witness, hostile. Case ended in clean acquittal. Accused is a big mafia. That's how the things move on, where promptness is required. Probity. Nobody is required to probity. Take your ma'am, director of prosecution, as a role model for your probity, because maintaining absolute high standards, moral integrity and uprightness as a leader of the department or institution is essential. She is your leader at the state level. You are the leader at your respective court level. You are your leader at the district, who is the PP admin. You please apprise the witnesses, apprise the officers, when the officers, police officers to bring the witnesses. If on the very same day morning at 10:30 the witness is brought, naturally you may be having some difficulty, because you may not have the file. Witness will say something, 161 CRPC statement will be there, absolutely nothing, something else will be recorded there. All these problems will be there. That's the reason, if a keen contest matter is there, ask the investigation officer to come and meet you 1 or 2 days ahead, so that you will be able to give time on Saturday or some days and brief the. I believe that most of the PPs won't go to the courts on Saturday, because you don't have accommodation to sit, you don't have anybody to meet you. That's the reason, utilize that particular period time where nobody comes to you, to brief your witnesses, to strengthen the witness, because as I repeat again, witness is our lifeline. If the witness says conviction is there, if there is no evidence, no conviction, court cannot give conviction, you cannot fight for conviction. At the same time, even if witness is irritating also, have patience. That is the prime quality for a prosecutor, or even for that matter for a defense advocate. Friends, most of the time, litigant stops his journey or her journey only to the extent of junior civil judge court or judicial first class magistrate courts. At least 50% of the litigation ends there itself. So, you are the embodiment of the entire judicial edifice before the common man in India. You have a lot of responsibility. That's the reason I say that a vibrant subordinate judiciary, including the prosecution, is the need of the hour. We need to curb the inordinate delays, escalating cost of litigation and inequality in the system, and make that justice delivery system is affordable goal
to everybody, but we have to be optimistic and work together, not only to uphold the rule of law and to ensure that litigant does not lose the faith in the system. I say that faith of the litigant is the spirit, and it is only the source for our survival. If the public lose their faith in us, nothing is left for us, because we are sitting elsewhere. Parties are quarreling. A victim comes to the police station, lodges a report. He left the police station. Again, he comes to the court only to give evidence. That is the faith he reposes on the system. He comes to the court, something else is recorded in 161 CRPC statement, and something else is happening. He loses the faith. సార్ నేనేదో చెప్పినాను, కానీ జడ్జి గారు ఏం రాసుకున్నారో, పీపీ గారు ఏం చెప్పినారో, వాడికి శిక్ష పడలేదు, వాడు వచ్చి మళ్ళీ నన్ను బెదిరిస్తున్నాడు. ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? దట్ ఇస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు restore the faith of the common man in the system. Friends, finally I say that I conclude by quoting the words of Dr. Rajendra Prasad at the concluding session of the Constituent Assembly meetings. He said, I quote, "Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. Constitution, like machine, is lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have interest of the country before them." I unquote. Please adopt, apply, implement the above words of Dr. Rajendra Prasad for our institution also. Nothing more is required from us, and no sacrifices are expected from any of us by the society. Society only expects that you should be honest, committed, with all conviction you discharge your duties, with 4 P's, as I said. Friends, finally I say that let us always remember and recapitulate the great words of Magna Carta. To none shall we deny justice, to none shall we delay justice, to none shall we sell justice. Thank you everyone. Once again, happy Independence Day to all of us. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్. Sir, we promise you, sir, we will work with passion, dedication and hard work. Sir, we'll show our utmost sincerity and will take your valuable feedback. And thank you, sir. Thank you. Thank you for addressing the gathering. Now I request our additional DOP, sir, to kindly present a shawl to our chief guest. I request additional DOP, sir, Surinder, sir, to present a shawl. Now I request I request DOP madam to felicitate our chief guest with a memento. Thank you, sir. Thank you. ఇంతకుముందు మన గౌరవ మిలార్డ్ సార్ చెప్పినట్టు తెలుగులో జీవించాలి, ఆంగ్లంలో నటన చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాము, ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆంగ్లంలో మాట్లాడడము అలా చేయడం జరుగుతున్నది. సాధ్యమైనంత వరకు అవసరమైన చోట
తెలుగులో మాట్లాడి తెలుగును జీవింపజేయాలనేది కోరుకుంటున్నాం. Now let's move on to our next program, that is logos presentation to all the Deputy Directorate of Prosecutions for Telangana State. So I request our chief guest, Honorable Judge. Sir, we request you to kindly present the logos to all the DOPs, Deputy Directorate of Prosecution, DDOPs. So logos. First, Srimati Kasturi Madam, Deputy DOP, Rangareddy. Madam. Next, J. Srinivas Reddy Sir, Joint Directorate of Prosecutor, and Srimati Manjula Madam. Please. Sri Ram Baksh Sir, DDOP, Mehboob Nagar. Sri Ram Baksh Sir, DDOP, Mehboob Nagar. Srimati Srivani Madam, DDOP, Nalgonda. Madam. She's from Nalgonda, DDOP. Sri Krishna Mohan Sir, DDOP, Kammam. Krishna Mohan Sir, DDOP, Kammam. M. Satyanarayana Sir, DDOP, Warangal. Sri M. Satyanarayana Sir, DDOP, Warangal. Sri V. Venkateshwarlu Sir, DDOP, Karimnagar. V. Venkateshwarlu Sir, DDOP, Karimnagar. Sri Ram Reddy Sir, DDOP, Nizamabad.
Ram Reddy sir, DDOP from Nizamabad. E. Kiran Kumar Reddy sir, DDOP Adilabad. E. Kiran Kumar Reddy sir, DDOP Adilabad. Okay. Sir, now the next will proceed, we'll move on. Next, I'll be reading out the prosecutors who have secured highest quantum of sentence during the year 2021. So I request our chief guest to present the certificates for securing highest conviction by our prosecutors. First, Shailaja Madam, Public Prosecutor, MSJ Court, Hyderabad, Nampally. She has secured 4 convictions for the year 2021. She is the favorite of all our prosecutors. So, congratulations, Madam. She is from MSJ Court, Hyderabad. Congratulations, ma'am. Now comes from Nalgonda, Srimati K. Srivani, ma'am, Principal Sessions Court, Nalgonda. She has secured 4 convictions for the year 2021. Srivani, ma'am, congratulations. Congratulations, ma'am. Thank you, sir. Now next is Sri V. Venkateshwarlu, sir, Principal Sessions Court, Karimnagar. Sir has secured 3 convictions. Sir is from Karimnagar. Congratulations, sir. So far, the certificate distribution was given for the 3 prosecutors for securing life imprisonment, for life conviction. Now next. Now next, from Nizamabad, L. Kishan, APP, Special Mobile PCR Court. 1 minute, just one call. Okay. Okay. Now comes the announcement for the prosecutors, grade 1, who have secured highest number of conviction during the year 2021. From Hyderabad, Sri K. Durgaji sir, additional PP grade 1, first additional MSJ court, Hyderabad. Sir has secured 19 convictions. Congratulations, sir. I think this is the highest number of conviction from first additional MSJ court, Hyderabad. Sri K. Durgaji sir, from Hyderabad. Sir has secured 19 convictions. Congratulations, Durgaji sir. C. Ramu, Sri C. Ramu, Public Prosecutor
First Additional PP, Public Prosecutor, 9th ADJ Court, Rangareddy District. Ramu sir has secured 17 convictions, 17 convictions. Congratulations, sir. Next, Rambaksh sir, Sri Rambaksh sir, Additional PP, Grade 1, SC and ST Court, Mehboob Nagar. Sir hails from Mehboob Nagar. Sir has secured 7 convictions. Sri Rambaksh sir, Additional PP, Grade 1, SC and ST Court, Mehboob Nagar. Congratulations, Rambaksh sir. Sri M. Satyanarayana sir, Additional PP, Grade 1, ADJ Court, Warangal. Satyanarayana sir has secured 5 convictions. Congratulations, Satyanarayan sir. 5 convictions. I think in one judgment, death penalty was given by Sessions Court. Next, Additional Public Prosecutors Grade 2 who have secured highest number of convictions during the year 2021. From Nizamabad, Sri A. Ram Reddy, Additional PP, Grade 2, Nizamabad. Ram Reddy sir has secured 4 convictions. Now next, P. Satyanarayana sir, Additional PP, Grade 2, ASJ Court, Bongir. P. Satyanarayana sir. Sir has secured 3 convictions from Nalgonda. ASJ Court, Bongir, from Nalgonda. Congratulations, sir. Now the next order is statement of senior assistant public prosecutors, senior APPs who have secured highest number of convictions during the year 2021. From Rangareddy, Sri T. Rajeshwar, senior APP, JFCM Court, Tandur. Sir has secured 15 convictions. T. Rajeshwar, senior APP from Tandur. Congratulations, Rajeshwar sir. Sri G. Bhadradri sir, senior APP, JFCM Court, Adilabad. Sir has secured 10 convictions. Congratulations, sir. Sir has secured 10 convictions. Congratulations. Now the APPs, Assistant Public Prosecutors who have secured highest number of convictions during the year 2021. Sri L. Kishan sir, APP, Special Mobile PCR Court, Kama Reddy. Sir from Nizamabad district. He has secured 43 convictions. The highest convictions by an APP, 43. Sir from Special Mobile PCR Court, Kama Reddy. Congratulations, Kishan sir. Next, B. Kishore Kumar, APP, Principal JFCM Court, Janggaon, Warangal. He is from Warangal. Sir has secured 22 convictions. B. Kishore Kumar, Janggaon, from Warangal. 22 convictions for the year 2021.
Next, B. Naveen Kumar, APP, 19th AMM Court, Malkajgiri from Rangareddy. Naveen Kumar, APP, he has secured 21 convictions. B. Naveen Kumar from Malkajgiri, 19th Court, Malkajgiri, 21 convictions. Congratulations, Naveen sir. Sri N. Anil Kumar, APP, from 1st JFCM Court, Khammam. Anil Kumar sir, APP, Anil sir has secured 17 convictions. 17 convictions. He is from Khammam. Congratulations, Anil sir. B. Premalata, Srimati B. Premalata ma'am, APP, Special Mobile PCR Court, Nalgonda. She is from Nalgonda. She has secured 16 convictions. Madam, please come. Srimati Premalata, APP, Mobile Court, Special Mobile Court, 16 convictions. Congratulations, Premalata ma'am. Srimati K. Vijaya from our Hyderabad unit. Srimati K. Vijaya, APP, 8th ACMM Court, Hyderabad. Vijaya ma'am, she has secured 14 convictions, 14 convictions. Congratulations, ma'am. Now next, special certificate to Sri M. Satyanarayana sir, additional PP, grade 1, ADJ Court, Warangal, for having delivered a lecture at CAPT Bhopal. At Bhopal, we were recognized, Telangana, our state was recognized, which was headed by our DOP madam. Sir has delivered a lecture. Congratulations, Satyanarayana sir. Sir, ikkadne unte better. Digakunda stage. So, congratulations, Satyanarayana sir. Now, there is a special presentation of certificate, an award of appreciation to our legal department, to Sri A. Prabhakar sir, an officer on special duty, to our legal wing. We request Prabhakar sir, Prabhakar Rao sir, to please come to the dais. He's a wonderful gentleman. Sir heads the legal department. So, Prabhakar sir, congratulations. I request the chief guest to kindly present an honor of appreciation. Congratulations, sir. Now I'll hand over the mic to Ravi Kiran sir. To mobile distribution gurinchi, the prosecution is equipped. The prosecution department is equipped with mobile phones to every prosecuting officer who are recently appointed. వారి పేర్లు చదువుతుంటాను, వారు 1 by 1 వచ్చి తీసుకోవాల్సింది కోరుచున్నాను. వరంగల్ నుండి మిసెస్ రుదిరా కర్రు, ఏపీపీ ప్రిన్సిపల్ JFCM కోర్ట్ పరకాల్.
రుద్ర గారు త్వరగా వేదిక దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ శ్రీ అర్ధ కుమారయ్య ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోడ్ పర్కాల్. తర్వాత శ్రీ వరంగల్ యూనిట్కి సంబంధించి అందరూ కూడా న్యూలీ రిక్రూటెడ్ ఏపీపీస్ అందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి. నెక్స్ట్ అరత కుమరయ్య గారు ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ పర్కాల్. ఆ తర్వాత నారాణి రమేష్ గారు ఏపీపీ ఏజేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ జనగాం. నెక్స్ట్ రమేష్ కుమార్ గారు ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ జనగాం. నెక్స్ట్ శ్రీ ఎం కిరణ్ కుమార్ గారు ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ జనగాం రెడీగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ ఎం కిరణ్ కుమార్ ఏపీపీ పీజేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ జనగాం. నెక్స్ట్ మిసెస్ తివితా జయలత ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ మహబూబాద్. ఎస్ మేడం. రమేష్ కిరణ్ కుమార్ నెక్స్ట్ టివిట్ల జయలత గారు ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ మహబూబాద్. తర్వాత మిస్ రాధా గారు ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ హనుమకొండ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మహబూబ్ నగర్ యూనిట్కి సంబంధించి అందరూ కొత్త ఏపీపీలు రెడీగా ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాము. మొదటగా శ్రీ బి కార్తిక్ ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ కల్వకుర్తి మహబూబ్ నగర్ సంబంధించి.
తర్వాత ఉజైర్ అహ్మద్ ఖాన్ ఏపీపీ ఫస్ట్ ఏజేఎఫ్సిఎం కోర్టు వనపర్తి రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. శ్రీ ఉజైర్ అహ్మద్ ఖాన్ ఏపీపీ ఫస్ట్ ఏజేఎఫ్సిఎం కోర్టు వనపర్తి. నెక్స్ట్ శ్రీ రామకృష్ణ గారు ఏపీపీ పీజేఎంఎఫ్సి కోర్ట్ జడ్చర్ల. నెక్స్ట్ శ్రీ కుక్కమూడి సురేష్ ఏపీపీ పీజేఎంఎఫ్సి కోర్ట్ నారాయణపేట్ రెడీగా ఉండాల్సింది కోరుచున్నాం. తర్వాత శ్రీ వి అభినయ్ ఏపీపీ ఏజేఎంఎఫ్సి కోర్ట్ కొనంగల్. నెక్స్ట్ మిస్ రాచెల్ సంజన జాషువా ఏపీపీ ఏజేఎంఎఫ్సి కోర్ట్ గద్వాల్. నెక్స్ట్ శ్రీ ఎం కార్తిక్ రాజ్ ఏపీపీ జేఎఫ్సిఎం కోర్ట్ ఆలంపూర్. నెక్స్ట్ శ్రీ ఈ రవికుమార్ ఏపీపీ ఏజేఎంఎఫ్సి కోర్ట్ నాగర్ కర్నూల్. నెక్స్ట్ శ్రీ మల్లేపల్లి నూతన్ ఏపీపీ స్పెషల్ మొబైల్ ఏజెన్సీ కోర్ట్ నాగర్ కర్నూల్. నెక్స్ట్ మిస్ బదావత్ భవానీ ఏపీపీ పీజేఎంఎఫ్సి కోర్ట్ గద్వాల్. నెక్స్ట్ కార్యక్రమాన్ని అపర్ణ గారు లీడ్ చేస్తారు. So, thank you, sir. Thank you for the distribution, for your patience. Thank you very much for your presence on this August gathering. Sir, we request, now the lunch follows, so we request you to proceed for the lunch. And Home Minister, sir, is on the way. So after lunch, I request all the prosecutors to please come and join, because there are some more commendations, appreciations to be given.
Now I request Sambasiva Reddy sir to propose vote of thanks. Sir, over to you. Yeah, good afternoon to all. Wish you happy Independence Day. In view of the arrival of our Honorable Minister for Home, Telangana State, as he is on the way from Sangareddy, we made this program into two shifts. Now the first shift has been concluded now by this vote of thanks, and thereafter we will have lunch, and immediately after lunch we will join again here for the continuation of 15 to 20 minutes program only. So let me propose vote of thanks for the first shift. On this auspicious day of independence, I feel extremely proud to have the opportunity to give a vote of thanks speech on behalf of Directorate of Prosecutions, Telangana. Today, we are celebrating Diamond Jubilee of our Independence Day. The Government of India took an initiative to celebrate and commemorate 75 years independence and the glorious history of our people, culture and achievements. The State Government of Telangana celebrating this Independence Day in the name of Swatantra Bharata Vajrochavalu from August 8th to August 22nd. We all should feel proud to be born in India, and it is our privilege to honor to celebrate such a glorious day together. I would like to thank our Director of Prosecutions for organizing such a beautiful event today. Thank you, Madam. We are highly grateful to our Chief Guest, Honorable Sri Justice A. Venkateshwar Reddy Garu, Judge High Court of Telangana, for giving his valuable time for us and sharing his thoughts with us. We are all thankful to you, sir. We are all inspired by your great words. Thank you, sir. We are grateful to our Director, Srimati G. Vaijayanti Garu, Director of Prosecutions, Telangana State, for sharing her thoughts and experiences with us and for guiding us in our future endeavors. We are thankful to you, Madam, for your inspiring words. Thank you, Madam. We are also thankful to Sri M. Surinder, Additional DOP, Telangana, for giving his valuable time for us and delivering a wonderful speech for us. We are grateful to you, sir. Thank you, sir. My heartful thanks to media friends, both print and electronic media, for giving excellent coverage to this event. Thank you so much. I want to thank you, all of you, for being part of this Independence Day celebrations and glorifying the day. Finally, I would like to take this opportunity to place on record to hearty thanks to the management of this Daspala Hotel for the perfect logistic support and guidance that they have provided us throughout this occasion. I also extend my thanks to the staff of this Daspala management, that is Mr. Sharath, the CEO, and Kaushik, Prashant, and other staff of Daspala team for their enormous cooperation in organizing this event. I would like to thank the Government of Telangana for granting us permission to celebrate this event on this day. Special thanks to organizing team, that is myself and my team members, and this ceremony could not have been successful without the team members. I would like to thank and appreciate all the participants of cultural programs for their enthusiasm and spirit. I also congratulate all the recipients of certificates of appreciation for their good work and for achieving the better results. I must thank all the service providers, that is Mr. Duggal, who has provided us sound system, and Shashank, who has provided us videography and photography, and all other service providers for their excellent services. Last but not least, the staff of Directorate of Prosecutions, Hyderabad, for their tremendous cooperation and support by all means and ways. I would like to thank you all very much. Jai Hind. I also thank Mr. Ravi Kiran and Aparna for their excellent conducting this event, and we will again join after lunch. Please proceed for lunch.
రెడీ మేడం రెడీ ఓకే Thank you.
once again welcome our chief guest, Honorable Judge, DOP Madam and ADOP Sir. Sir, please be seated, sir. Thank you, sir. I request all the prosecutors to please be seated. Kindly take your seats. Now we'll complete the remaining distribution of certificates and cell phone distributions, and also the certificate distribution to the committee members. So we'll start with cell phone. Logo అయిపోయిందా sir? Logo. First I'll start with the logo presentation to Sri Sambasiva Reddy sir, DDOP, Hyderabad unit. Sir, I request our chief present a logo to Sambasiva Reddy sir. Thank you, sir. Thank you. Now it's time to present the remaining cell phone distribution to the newly selected APPs. I request P. Murli Mohan, APP, JFCM Court, Achampet. Please come, sir. Murli Mohan. Now I am calling out the names of Mehboob Nagar district. I request all of you to please gather the new APPs. Murli Mohan sir. Vishwareka, APP, Mehboob Nagar. Sunita, APP, Vanaparthi. Deepika, APP, Jadcherla. Deepika, APP, JFCM Court, Jadcherla. N. Babu Rao, APP, JJB, Mehboob Nagar. Juvenile Justice Board, Mehboob Nagar. N. Babu Rao. Mehboob Nagar unit under gather avandi. B. Sirisha, APP, Kolhapur. The next district, I request Karimnagar valandar koncham gather avandi, APPs. Karimnagar district, newly selected APPs. Karimnagar district, B. Rajesh, Jagityal, JFCM code, B. Rajesh. Rajesh, run. B. Rajesh, APP. P. Rakesh, APP, Peddapalli. P. Rakesh, P for Pune, P. Rakesh, JFCM Court, Peddapalli.
CH Sandeep, APP Sirsilla. Sandeep, APP Sirsilla. S. Gayatri, APP Huzurabad. Rajini, APP JFCM Code Jagityal. Veeraswamy, APP JFCM Code Hanumakonda. Veeraswamy. Veeraswamy, please come. N. Rama Upender, Huzurabad. N. Rama Upender, APP JFCM Code Huzurabad. Rama. N. Upender. P. Vikrant, APP Vemulavada. P. Vikrant. A. Ranjit Kumar, APP Karimnagar. G. Pranay, APP Mantani. D. Shyam Prasad Rao, APP Sultanabad. Y. Satish Kumar, APP Sirsilla. Y. Satish Kumar. M. Nagaraju, APP Husnabad. M. Nagaraju. Nahida Farheen, APP Godavari Kani. Nahida Farheen. Tension bada. Rangareddy. K. Madhavi, APP Koratla. K. Madhavi, JFCM Court. Now I request all the APPs of Rangareddy district to please gather. Rangareddy. Adilabad. M. Lavanya, APP Mechal. M. Lavanya. (23rd ACMM Court Mechal. M. Lavanya. Venkata Lavanya Kumar, APP 12th AM Court, AMM Court, Kukatpalli. Lavanya, congrats. Lavanya Kumar. Chittam Sridevi, APP Kukatpalli Court.
Sridevi, APP, 9th ACMM Court, Kukatpalli. Hamira Siddiqui, APP, 17th AMM Court, Malkajgiri. B. Anvesh Singh, APP, Vikarabad. JFCM Court, Vikarabad, Anvesh Singh. P. Ramesh Babu, APP, Maheshwaram. P. Ramesh Babu, APP, Maheshwaram. Aruna Gunna, APP, 26th ACMM Court, Ibrahim Patnam. Aruna Gunna, APP, 26th ACMM Court, Ibrahim Patnam. Samina Begum, APP, Vikarabad. V. Pratibha, APP, 19th ACMM Court, Malkajgiri. Pratibha. J. Sangeeta, APP, Rajendra Nagar, 15th ACMM Court. J. Sangeeta, APP, 15th ACMM Court, Rajendra Nagar. T. Vijay Kumar, APP, Mechel. T. Vijay Kumar. I request all the Adilabad unit APPs to please. Adilabad, Hyderabad. CH Satish, APP, Nirmal, please come, run. You're all young APPs. CH Satish, APP, Nirmal. MB, Adilabad. M. Naveen, Special Mobile Court, Adilabad. B. Aruna, APP, Bainsa. B. Aruna. K. Ajay Kumar, APP, Bellampalli. Please be ready, Ajay Kumar. K. Ajay Kumar. Tundarga Ravali. E. Elisha. E. Elisha, APP, Sirpur. H. Sridhar, APP, Adilabad District. H. Sridhar. M. Monica, APP, Utnur.
మోనికా తొందరగా రావాలి. హైదరాబాద్ యూనిట్ ప్లీజ్ బీ రెడీ. హైదరాబాద్ యూనిట్. అనితా దేశ్ముఖ్ ఏపీపీ JFCM కోర్ట్ హైదరాబాద్. అనితా ప్లీజ్ రన్. భార్గవి రన్. అనితా దేశ్ముఖ్ ఏపీపీ హైదరాబాద్ యూనిట్. J Bhargavi APP 19th ACMM Court Secunderabad Hyderabad Unit. J Bhargavi. Next district Khammam please. Khammam district రావాలి అందరూ. కుంటా శ్రీనివాస్ APP యల్లందు. K శ్రీనివాస్. శ్రీనివాస్ రండి ప్లీజ్. K శ్రీనివాస్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. గంగా రాహుల్ APP ఖమ్మం. శ్రీ గంగా రాహుల్ APP శ్రీ రాహుల్ APP ఖమ్మం 3rd JFCM కోర్ట్. N లావణ్య APP కొత్తగూడెం. లావణ్య. P ప్రదీప్ APP సత్తుపల్లి. ప్రదీప్. APP సత్తుపల్లి. J భద్రయ్య APP మదీరా ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ మదీరా. B విశ్వశాంతి APP కొత్తగూడెం. I request Nizamabad district to please come gather. I request all the newly selected APPs Nizamabad district starting with B Rajesh, Bosarapu Rajesh, Nizamabad. Ashok Shivaram Nayak next. Ashok. C Rani APP Bodhan. Rajeshwari, she's not here I think. Unnara, she wants to take. Okay, please come. She wants to collect it. Rajeshwari APP. Madam Garu, collect cheskuntunnaru. You can be seated. Next district is Nalgonda. Nalgonda district. Andar gather avali. We have Nalgonda and Sangareddy left. So just inkoncham patience ante. Last 2 districts unnayante. Rupanjali APP please come. Devarkonda. Rupanjali తొందరగా రావాలి. R Subhash APP Suryapet. Subhash please come. Subhash.
సి సంతోష్ కుమార్ ఏపీపీ దేవరకొండ, టి శ్రీనివాస్ ఏపీపీ నల్గొండ స్పెషల్ మొబైల్ పీసీఆర్ కోర్ట్, చిల్లా పద్మ ఏపీపీ. ఆ కప్స్ మన చేంబర్లో టేబుల్ మీద పెట్టుకోవాలి టు రిప్రజెంట్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్. Request all the APPs to put it on in your chamber on the table. B. Hemalata APP Suryapet, APP Ramannapet రావాలి, తొందరగా రావాలి. M. సౌజన్య భోన్గిర్ కోట్. వెంకట అవినాష్ పెనుగొండ ఏపీపీ రామన్నపేట్. అవినాష్. మాధురి నెక్స్ట్. మాధురి నల్గొండ. దీపా రాణి no, she is Madhuri. She is Madhuri from Nalgonda. Deepa Rani, Miryalguda, please come, madam. Ravali. Deepa Rani. Sudhakar, Sri Sudhakar, APP, Miryalguda. Next, Sangareddy, be ready. Gaush Pasha, APP, Kodad. N. Srilata, APP. N. Srilata, APP. श्रीमती साधना एपीपी साधना. के कल्याणी कोदाड नलगొండ. कल्याणी. संगारेड्डी తొందరగా రావాలి. సంగారెడ్డి నెక్స్ట్. లాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ సంగారెడ్డి. टी स्वाति एपीपी जोगीपेट. We wish that same smile should continue. टी स्वाति जोगीपेट. रंजिता राठौड़ एपीपी संगारेड्डी. रंजिता. लतीफ उर रहमान एपीपी पीसीआर कोट संगारेड्डी. लास्ट. टी लिंगमपल्ली एपीपी दुब्बक्का.
Thank you, sir. Thank you for patiently encouraging our newly recruited APPs and distributing all the. We have one more last presentation, sir. We have to felicitate with certificates to our committee members, sir. Last appreciation to the Independence Day Celebrations Committee 2022. The leader of the team, the captain, S. Sambasiva Reddy sir, additional PP, grade 1, 4th MSJ Court, Hyderabad. Sir is the captain of the ship. He has, since 2 days, sir has been continuously brainstorming this session. Thank you, Sambasiva Reddy sir. Thank you and congratulations. R. Upender sir, additional PP, grade 1, MSJ Court, SC and ST Court, Secunderabad. Upender sir. Congratulations, Upender sir. Thank you, Upender sir. KV Beena, additional PP, grade 2, LB Nagar, 7th ASJ Court, Rangareddy. Beena ma'am, thank you. She was heading the cultural wing. Thank you, madam, for your patience. Thank you. Next, P. Jyoti Ramakrishna sir, additional PP, Shadnagar. Thank you, sir. Very sportive, ever smiling, ever charming Ramakrishna sir. Thank you, sir. Now sir. Now I invite Arvind Kiran Kumar sir, APP, Hyderabad, 16th ACMM Court. Arvind sir, he has a technical team. He has headed the P. Sandeep, APP, 4th ACMM Court, Hyderabad. Sandeep sir, he has well coordinated. Sandeep sir. Now Altaf sir, Mohammad Altaf sir, Junior Assistant, Hyderabad Unit, Office of DDOP. He assisted the celebration of Independence Day Committee. Congratulations, Altaf sir. M. Krishna, Home Guard, 2nd ACMM Home Guard. Krishna, congratulations and thank you for assisting. Now I request our chief guest to kindly distribute the cell phone to Kamlesh and his team. Kamlesh? Kamlesh sir?
సెల్ ఫోన్ అని మొబైల్ ఫోన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే ఓకే. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. With lot of patience, you have encouraged all the prosecutors, sir. This goes a long way. So we promise you, I promised as earlier, we'll do our best efforts to bring more laurels to our department. Thank you, sir. It's a small announcement with the permission of Honorable Director. And we are sending one officer into the judiciary, sir. Very recently, one officer selected as JCJ, and he is going to join on 17th in service. I invite Mr. Gopinath from Nizamabad District Service. Just to have photograph with Honorable Justice Sri V. Venkatesh Reddy garu. సో ఈరోజు కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. యాక్చువల్గా హానరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు రావాల్సి ఉండే, సంగారెడ్డిలో అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్స్లో డిలే అవ్వడం వల్ల రాలేకపోయారు. సార్ పర్సనల్గా హానరబుల్ డైరెక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు, టైంకి చేరుకోలేనందుకు ఇన్కన్వీనియన్స్ మే బి రిగ్రెటెడ్ అని చెప్పారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన పార్టిసిపెంట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 2 కాలర్ మైక్స్ బహుశా అండ్ 1 వైర్లెస్ ఫోను అట్లా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతే మిస్టర్ దుగ్గల్ ఐపీఎస్ ఈజ్ వెరీ టెన్స్, ఈజ్ ఇన్ టెన్స్. ఇంకో కాలర్ మైక్ కావాలి, ఇంకో వైర్లెస్ మైక్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు నేషనల్ యాంథమ్ ప్లీజ్. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद।